Students, please maintain. Innovation meets identity and excellence. As we embark on this adventure together, let's seek the blessings of the God Almighty. Let us all rise to our feet for the prayer song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிட நல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I invite our dignitaries to take their respective seats on the stage. Lighting the Kuttuvilakku is not just a ritual. It's an art that paints our lives, the colors of heritage, warmth and togetherness. I would like to call our Honorable Chief Guest, Dr. Suresh Paul Antony Sir and Mr. P. Suresh Kumar Sir to light the lamp.
Thank you, sir. Now, I would like to invite Vigneshwari from second year MBA to deliver the welcome address. Good morning to one and all present here. I'm indeed delighted to welcome you all to this intellectual conference on strategic brand management. At outset, I would like to welcome our management members, principal and dean academics. It gives me immense pleasure to welcome the most respected high-profile chief guest speakers, Dr. Suresh Paul Antony sir, Professor of Marketing IIM Trichy. I welcome you, sir. And Mr. Senthil Kumar sir, who is the co-founder and a business consulting director of Elite Management Consulting Service Madurai. I welcome you, sir, who has coordinately accepted our invitation to serve as the guest speaker of today's conference. I would like to take this opportunity to welcome our beloved head of the department, Dr. Subramaniam sir. I welcome you, sir. I would like to extend my warm welcome to the senior most professor, Dr. Pugalendi sir, whose unparalleled command over marketing, under whose guidance and leadership we organize this conference today. I welcome you, sir. My welcome is also due to the faculty team of our Oral Institute and beloved first and second year students. Welcome you all once again. Thank you, Vigneshwari. Next, I would like to invite Dr. M. Subramanian sir, head of the department, RL Institute of Management Studies, to deliver the presidential address. So very good morning to you all. So at the outset, I would like to welcome the dignitaries on the dais and off the dais. And the program about a variety of courses what we have here as a core course as well as the elective course we are offering. We thought to do some innovative program for getting greater insights into the courses, what they learn, starting from economics in the first semester, legal aspects of business, data science, whatever they learn. So as a series of learning, we thought to do something on brand management. So the moment I thought about brand management, I didn't have any second choice. I was talking to my friend philosopher, Dr. Pugalendi, about it. So immediately we both decided to invite Dr. Suresh Paul Antony for this. Who else can do this? So thank you, Suresh, for accepting our invitation. Last week we were doing brand valuation, brand equity calculation in the class. So at the time I was talking that every company is doing this exercise to know their business value, business size, how do they brand and how it is being valued. That is very important. So in this connection, we thought to call two practicing members to talk about it. And one gentleman, young gentleman from Madurai, we thought consultant from Madurai, Mr. Senthil Kumar, to talk about brand management along with Dr. Suresh Paul Antony. Thank you, Senthil, for accepting our invitation. So without wasting much of time, I'm sure that you will be getting a lot of insights about brand, what to do with the brand, what not to do with the brand. I was also sharing a couple of questions what were asked by students to Dr. Suresh in the morning. So definitely you will be having a good learning about what is brand and how to create brand value and how to calculate brand valuation. That we'll take it later. Definitely there will be a good insight. So at this juncture, I would like to appreciate and congratulate Dr. Pugalendi for taking all the efforts. Thank you, Dr. Pugalendi, for taking such a wonderful effort to do this. So kudos to my faculty team and kudos to the student volunteer team. For the last 3-4 days, my student teams are running from pillar to post to do this program. So let us all give a big round of applause to the student volunteers who have done this job wonderfully. Even now, I am not able to see them here, anyone. Everybody is doing their job outside here and there. Thank you, dear volunteers, for your sincere work. Thank you, team. So thank you one and all for attending this program. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. S. Pugalendi, sir, Associate Professor of MBA Department, to deliver the keynote address. Good
Good morning. Okay, thank you. So today is an important day in the history of Rlims because we have started innovative courses as head Dr. M.S. Subramaniam has done. But strategic brand management, only this year we have introduced the course as an elective course for the second year students. So when MS sir was discussing, we thought that we should bring more luminaries in this field who will be able to guide the students properly. So Dr. Suresh Antony, amidst his busy schedule, is here. He is a high-flying marketing professor in India as well as abroad. So thank you, sir, for accepting the invitation. And we are sure that you will be given a lot of insights, ideas, and he will ignite your mind with branding philosophies and thoughts. So the other speaker, brand consultant, NG Senthil Kumar, we also thank you, sir, for coming and interacting with the students. So we hope, sir, the brand management will be able to, you will be able to understand what is a brand, and hope so the speakers will be able to highlight you. So which is very important for a company? Which asset is very important for a company? Yes, the MBA students can answer. Brand. Okay, customers are very important. The customers are giving the brand value. Customer-based brand equity is the order of the day. So based on that, we are trying to provide that. So how the companies are able to build their assets and values, and how the brand is able to command in the market, and what is the type of hierarchy they should have, and how they have to expand their brands. So all those things our professors will, Suresh Pal sir and Senthil Kumar sir will interact with you. Thank you for the opportunity given. I thank all my faculty team and also the MBA Lakshya Association. So without you, it is not possible. I very much thank not only the beta group of students who are behind the strategic management, the entire MBA Association Lakshya, both for second year and first year MBA, for making this program a grand success. Thank you very much for the opportunity given. Thank you. Thank you, sir. It's time to honor the chief guest with a memento as a token of love and gratitude. I would like to call upon Dr. M. Subramaniam, sir, head of the department, to honor the chief guest. Thank you. It's my immense pleasure in welcoming our chief guest, Dr. Suresh Paul Antony, sir, Professor of Marketing, IIM Trichy, to address the gathering. It's over to you, sir. All right, good morning. Until they set it up, we can have a nice conversation. So very good morning, and thank you for this opportunity, Dr. Subramaniam, Dr. Pugadendi. Nice to meet Mr. Senthil. We are alumni from Saurashtra College, and other faculty colleagues here. Thank you for this opportunity. And Dr. Subbu was referring to valuation. Of course, branding and valuation go together. I have some slides on that. I will discuss that as well. And if you have any questions, I am already told there are some 3 questions. Actually, it is not 3, it is 4. The last question is 2 questions. So we have 4 questions already here with us. And any more questions, you can shoot them. All right?
And I congratulate you for organizing these kind of special lectures on topics that you normally don't cover in your course, right? That's my understanding that you don't have an elective. They have an elective. They have an elective now. Okay. Sorry? Oh, you introduced this time strategic brand management. Okay. Good. So let me get anticipatory bail right in the beginning. Branding is a huge subject. You know, we can go on for hours, and I run a course that runs for 30 hours. So we are trying to kind of put it in a capsule. What are the absolute essentials? There is some gyan from my end. There is some theory that I have picked up. The gyan I have picked up over the last several years. I've been teaching this subject from 1999. I started off teaching product management, and then later on I realized that branding was the other side of product management. And I figured out that they need to be taught as one capsule. It cannot be two separate topics. And today I teach it in a mode where it is interweaved with each other. So that's the perspective I come from, and I will share with you my thoughts on branding. Maybe this will be an introduction to branding. They've already done the course, they are yet to do the course. They are doing the course, halfway through. Okay. All right. I have some slides, but you are most welcome to, stop me wherever you think you need to stop me. You don't have to wait until the end. If you understand, if you don't understand, please let me know, right? Is that a contract between us? Yeah? I don't like people sitting, this is not a movie hall. Hello? This is not a movie hall, right? You're not here to watch a movie. You're here to learn. And you will learn only if you ask questions, if you interact. Is that fine? Hello? Yeah, say something. Let me know you're alive. Otherwise, how do I know that you're alive? Okay. Here we go. So I've titled my presentation as the transformative power of brands. That is the title I have chosen for the day. Transformative power of brands. You may want to break this down into parts. Brands, of course, you know what brands are. Now, do brands have power? Hello? Do brands have power? They have power. They have power, right? They have power to make you buy things that you may think you don't need. Yeah? Have you bought things that you think later on you don't need? Hello? Check. Have you bought anything like that? Check. You're not very sure? You're not very sure? How many of you have watches? All of you have watches? Watches? What is the most expensive watch here? Rolex? How much is it? If I may ask. Nothing personal, just for information. Yes. How much is it? 5 lakhs? Hello? How much is it there? How much does it cost if I have to buy? 5 lakhs. 5 lakhs. Last week I was with the Titan company and I was doing store visits, and I went to the Helios store and I found this watch, Seiko, 1.5 lakhs. So the store manager was explaining to us what's so special about this watch. He says, sir, it loses 1 second in 1 lakh years. 1 second it loses in 1 lakh years. So I told him, listen, I don't think I will last for 1 lakh years. So what's so great? I mean, I can't even verify whether it will lose 1 second in 1 lakh years. But then there is a market for these. There is a market for second-hand watches. Are you aware? There's a marketplace called Ethos, where you can sell watches. Okay, the costliest watch out there is Rolex. Anybody who has a watch of about 400 rupees, 500 rupees? Hello? Anyone here? You have one? Yeah? Hello, my friend. Who is the one that Rolex watch over there? Hello, Rolex? Rolex? Who is that Rolex? Hey, who is the Rolex guy here? Hello? Hey, what time is in your watch here? Mine is not Rolex. The time is the same. Then why did you buy that watch?
Why are we buying a watch? Hello? So thank you. You understood what the power of the brand is, right? And can it transform? Can it make a transformation? Transformation for whom? Transformation for the person who is wearing a Rolex watch? A transformation for the company that is selling the Rolex watch? Please think for a moment. When I'm referring to transformation, transformation for whom? Is it transforming the life of the person who is wearing a Rolex watch? Is it changing the fortunes of the company that is making the Rolex watch? Okay, so this is the background. Next slide, please. So I have an agenda. As usual, everybody has an agenda. So the starting point is a little bit of ice breaking, and then I will discuss the major problem that we have is how to grow. Do you have a problem? While you were young, your parents were saying, oh, he's not growing. And how do you know he's not growing? Because the other neighbor's son is growing. He is growing faster than I, okay? So typically we have these pangs that we are not growing. As individuals, as human beings, and as organizations, we have these pangs. And then I will go on to how marketing has evolved. Some of this might be very well known to you. Some might not be known. And then I take on what is the view of the firm from a strategic point of view, and finally the branding journey. Next slide, please. So some fun facts. So yeah, next. Do you know who I am? Because in India, when you get caught with your pants down, typically the first thing that we will ask is, do you know who I am? Do you know who my father is? Do you know who my grandfather is? So do you know who I am? So this is what I am. I have put together this slide some more. Yes. So I have put this slide up so that you may find some common cause to relate to me. Okay, this is what I am. Quick, any feedback on the slide? Hello? Quick, any feedback on the slide? Any feedback on the slide? Any questions? What did you find funny? Happily married. In India, everybody is happily married. Hello? Yeah, even birthdays, people tell you, today is not my birthday. Today is my happy birthday. So like that, I am happily married. Anything else you found here which is a little funny? Hello? Yeah, Madurai Cambridge University. Yeah, Madurai Kamaraj University. Yes. Anything else? Sorry? Kerala. Yeah, Kerala is God's own country and devil's own people. So that's what Kerala is all about. I am from Kerala, so I don't have a problem making fun of myself. Anyway, anything else? Hello, anything else? Hey, quickly. Pardon? Yeah, Madurai Cambridge University, yeah. I studied from Madurai Kamaraj University. I'm just making fun of myself. Anybody else? Anything else? All right, next slide, please. Next slide. Yeah, XLRI. Next slide. Yes. Yes. So since I teach brands, I have created a logo for myself, because I teach brands. A brand doesn't get sold without a logo. So I have created a logo for myself. So there is an SPA there. That lamp denotes that I will share my little knowledge that I have to others and lead their way, like we, lighted the lamp. And this toggle switch talks about moving in all directions. And con amore means you are going to con more and more people. Hello? As faculty, that's what we do, we con a lot of people. You know con? Con is fraud. Okay? So am I doing that? I don't know, you should tell me. And lastly, established 1963. You would see the brands, Horlicks established, so and so on. By the way, con amore isn't con more. It means whatever you do it with passion, do it with love. All right? So you can be the best carpenter in the world, you can be the best teacher in the world, you can be the best sweeper in the world. Whatever you do, please do it with a lot of love and passion. Next slide, please. All right. So here's some trivia. Next. What is this? Hello? This is a sweater, right? But you know what's the beauty with this sweater? It was worn by a famous film star. Her name was Marilyn Monroe.
I don't know whether your generation has heard of Marilyn Monroe. Your father and mother would definitely have heard. You know how much it sold for, this sweater? It was sold for 12,000 US dollars. 12,000 US dollars only because it was worn by Marilyn Monroe once. Next slide. Here's another one. Hey, what is this? A pair of earrings. How much would it cost? Hey, how much would it cost? Hello, girls. Okay. What makes a difference is that it was worn by Kate Winslet. You know who Kate Winslet is? Titanic. And it was worn by her in the movie Titanic, and it sold for $25,000. Okay, so that's the difference. Next slide. Here is a floral dress that was worn by a famous film star called Audrey Hepburn. And hold your breath, it sold for 56,000 US dollars. 56,000 US dollars. Next slide, please. This one I think you will be able to recognize. Worn by whom? Michael Jackson. Michael Jackson, he wore it in a concert in 2000 and somewhere. It sold for, hold your breath, 330,000 US dollars. 330,000 US dollars. Next one, please. And here is a car that was used by Elvis Presley, the very famous singer, in the movie Spin Out in 1966. It sold for 1.2 million US dollars in 2011. The last one. A few more. What is this? A dog collar. The dog collar was owned by Charles Dickens. You would have read Charles Dickens while you were in school. It sold for 12,000 US dollars. 12,000 US dollars. Next. Here is a costume that was worn by the Supergirl. Hello? It sold for $11,000. Next. And here is a t-shirt. Hey, how much does a t-shirt cost? This sold for $3,500 US dollars. All right. So what you saw was how common commodities like t-shirts and whatever, the moment they are worn by, they are associated with some name, right? Its value goes up, all right? So look at this. There was this test between which is better, whether Coke is better or Pepsi is better. So what you see on the left-hand side, the blind one, is where you mask the identity of the brand. Okay, you take in a glass both colas, you don't know which is Coke, which is Pepsi, and you are asked to give your preference. What did you notice? And the next one, it says the moment the brand is identified, can you see the difference? What do you see as a difference? Hello? The moment customers associated that this was Coke, the preference went up. Okay? So what does that tell you? That the reason why we buy well-known brands is the confidence that we have. If it is from Coke, it will be of some level of quality. We are also able to identify ourselves with Coke. We are able to identify in marketing terms, we say that the customer's self-concept matches with the identity of the brand. So the brand becomes aspirational. It is a tool to express who I am, to communicate to the world who I am. I don't know how many of you noticed that I'm wearing a glass. Hello, did you notice? I'm wearing a glass. And I'm wearing a spectacle that is a brand. I don't know how many of you noticed it. Okay, it's a well-known brand. And why am I wearing a well-known brand? Why is the watch, Rolex watch, being used? When the time in both the watches is the same, okay? There is an aspirational value also of these brands. So that is the lesson that we have. The next slide, please. Here are two nice quotes taken from top-level CEOs. Look at the first one. The first one says that the acid test of my brand, if it is not available, what will the housewife do? She will walk out from the store. How many of you drink Coke here, by the way? Hello, Coke? Raise your hands. Coke, Coke, Coke. Okay. Hey, if Coke is not available, what will you do? You got the idea?
You got the idea? If Pepsi is not available, you will go to 7-Up, you will shift, you are not loyal. So the ultimate test, the litmus test is here. The litmus test is, this lady who walks into the store doesn't find the brand that she wants, and she says, I will keep going until I find it. I will go to the next shop and so on. And look at the next one. The next one says, I will give you the company, all the plant, machinery, tangible assets, and I will keep only the brands. Okay? Like Horlicks is a brand. The brand I will own. The plant and machinery I will give it to you. At the end of the day, you will see that I fare better than you. That's the level of confidence they have in the brands. Next slide. Do you know how much Coke paid to Parle? Coke paid 70 million. This was in 1993. Hello? You know, Coke sold, Parle sold Thumbs Up, Gold Spot, all of this, they sold to Coke. They sold for 70 million. Is the value of the land, buildings and all that coming up to 70 million? In your balance sheet, you show today what we call as goodwill, right? Does goodwill account for all of this? That's something you please park at the back of your mind. Next slide. This is what P&G bought Gillette for. I don't know how many of you know that P&G has bought Gillette. Gillette is a P&G brand now. Okay? Just read this for a moment and tell me what do you find. They totally paid 31 British pounds, billion pounds. And what do you see here? Do you see what I see? Innovation, ability is 7 billion pounds. What else? What else have you noticed? Because he was discussing, your director was discussing about valuation. So when somebody bought it, they valued Gillette as 31 billion. Okay, and this is the breakup of the 31 billion. 31 billion is made up of this. What did you notice? Anything significant here? I'm sure you would have noticed something significant. Hello? Hello, tell me here. Quickly, quickly. What did you notice? Sorry? Supply network is 10 million. Sorry, 10 billion. What else? All brands put together 10. Yeah. And the capability is 7. Right. So, capability is being measured higher than Yeah. what is So if you see, the only tangible is that 4 billion. The only tangible, which is your plant, machinery, building and whatever, is only 4 billion out of 31 billion. What does that tell you? The rest are all intangible assets. Hello, does it make sense? This is what that company actually paid, and they are not idiots. You know, if P&G has paid 31 billion, I don't think they are stupid. There is a reason, and the reason they are given is this. Your plant, land and machinery is only worth 4 billion, but we are valuing the intangible assets and properties that you have at a how many times multiple? 31 into about 7 times multiple of your tangible assets, okay? I hope you get the hang of it, right? That it is these intangible assets that are going to, you know, fetch you far greater value than your tangible assets, right? All right, because tangible assets, typically you have depreciation, right? Intangible assets like brands, you don't have depreciation, you have a write-down. Okay, and write-down happens when there are impairment charges that are applied. Am I right? When there are impairment charges, right? And that's the function of how your stock market, how the stock market views your brand, right? You will discuss that in valuation. Next slide, please. Now, we know that this is the power of the brands. Now, what does it do? What does it do? So this is what it does, right? It does something to customers. It does something to suppliers, it does something to your employees, it does something to your financials, okay? This is the impact. For instance, customers, your acquisition rates drop down. If you are a very well-known brand, your ability to acquire customers, does it make sense? If you are a biotic, if you are a forest essential, you will quickly go and buy the brand. On the other hand, if it is a local, Vedaya Chettiar
shampoo, right? You will be wondering, where this is coming from, what is the provenance, what is the source, and whether I should buy. Okay? So if you're a well-known brand, it will be easy for you to acquire customers, number one. These customers will buy more. Why? Because they have confidence in the brand, right? They will buy more. They will buy more valuable stuff. They will upgrade themselves. We call that as upselling. Okay, customers who are buying a lower, a little, will be tempted to buy Dove because of the confidence they have in the Unilever brand. Okay. Now, what is the effect of all of this? Who is going to benefit? The organization is going to benefit by financial revenues. Now, suppliers, those who supply to you, you will be able to get better terms of business, more credit, less margins, right? You will be able to drive down costs because you are a well-known brand. You will be able to get discounts from your suppliers. And what is its effect? On your balance sheet, your direct costs go down. Now, look at your employees. They will be more motivated to come and join you. Even though your salary package might be lower, they will say the culture of this company makes it so sweet for us to work here. So last week I was with Titan, as I said, and I found many of them love to be there. It's a great place to work. And one of the reasons they told me was, Saturday, Sunday, nobody disturbs me. After 5 in the evening, nobody disturbs me. Okay, so a great place to work doesn't necessarily mean about, more money. Are you with me? It is not just about money, it is about the culture, it is about the freedom that they get. I found this open space, they can walk around, there is coffee vending, there are biscuits, there are a lot of these lounge chairs, there is Scrabble, board. It resembled almost like an IT company, but it was not an IT company, okay? So the point we are making is, it is making them more efficient. Nobody is monitoring them. They feel a lot of freedom to do what is best for themselves and for the company, okay? So overall, it reduces your overheads. It has an impact on your balance sheet. And financial, if you are a very well-known brand, your cost of borrowing, both in terms of debt borrowing and in terms of equity capital, the kind of premiums that you can charge will be much higher, isn't it? Like you see the Tata Technologies IPO now. It is listed today. I don't know what is the premium. I have not checked. It was supposed to be going at a grey market premium of about 400 rupees for a 500 rupee IPO. Okay. So your cost of equity will go down. Your cost of debt will go down, and it will have an impact on your cost of capital. Are we done? Shall I move on? Am I going too fast? Is my English like American English, British English with an accent that you're not able to follow? Hello? It's Indian English. Thank you. Right, next. Just click in the center. Click. Click. Right click. Not working? Go there. It's okay. Just escape. Just escape. Escape. Go
Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. An economist would say, how is this possible? Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. An economist would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works. A very famous study done by colleagues at Duke University had flashed either the Apple logo or the IBM logo to two randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. Stop. All right. Can go back to my slide. So what you saw here, what did you see? Hello? Coke is another cola, right? It is soda, colored soda. So why is it that some people say that, I will croak if I don't have a Coke? I mean, they are willing to travel all the way to the city to get a bottle of Coke. Why is it that, those of us who are interested in Apple are willing to travel long distance to pick up an Apple product, right? Slides. So it is the power of the brand, somehow, I don't know whether it is good or bad, but truth be told, just to put alt tab. We'll go to the slide. Open the slide. The next. Yeah. Thank you. So that is the power of the brands. Next slide, please. So organizations do the stretch. The stretch is because they want to grow. Okay, so it is called I've called it the BHAG stretch. BHAG is anyway known. Big, hairy, audacious goals. Okay, so organizations do this stretch. This was written by the Intel CEO, Andrew Groove, who founded this KPI movement. You have the KPI, those of you who are interested, key performance indicators, and then the follow-on that came from the management by objectives movement. Okay, so he says that, goal setting, there has to be a stretch. And another reason why the stretch is required is next slide. The stretch is required because given your current portfolio of products and brands and the markets in which you are serving, right, it is possible that your revenue will keep growing year on year, and that is called the momentum line. On the x-axis, time t, and on the y-axis, performance could be revenue, could be metrics, any other metric like profits, and so on. Given your current portfolio and the markets that you serve, it is likely that your turnover will go up year on year. The reasons are inflation and whatever, right? You will see that happening. Now, is it a good thing? It's a good thing. But the bad thing is that this will happen to your competitors as well. Okay, if your momentum line can be going up like that, be assured that it will also happen to your competitors. So there is a reason now that companies have a stretch. Okay, they have a stretch which is their ambition. Okay, you want to reach there. So this gap between your momentum line and your ambition is called, I don't know if you know this, the Ansough's gap. Have you heard of Ansough? Students of marketing, don't tell me that you don't know Ansough. Hello? The Ansough's matrix, have you heard Ansough's matrix? Yes or no? You have not heard, please go and read up. ANSOFF. He is a Russian scholar by the name Igor Ansoff. He proposed this gap, and this gap is called the strategic gap
or it is also called the Ansov's gap, named after him. Okay, and he has also given prescription of how to reduce the gap. So one of the ways in which you can, bridge this gap is through our brands. Okay, next slide, please. So let me get on to the marketing angle of this, right? We were looking at it from a strategy point of view. Marketing is about blowing one's trumpet, okay? So that is marketing. That is what the layman believes, marketing is about blowing one's trumpet. Next slide. So marketing, in the way currently what we see, hey, what do you see here? Hello, what do you see here? Hello, what do you see here? What do you see here? As students of business, this is signifying the Industrial Revolution. The way marketing today is happening was influenced by the Industrial Revolution. What do you know about the Industrial Revolution? We had machines. And because machines came into play, we had standardization and commoditization. Next slide, please. So I remember while I was young, we used to get our footwear stitched in a place called Singarathope in Trichy. We would go there in the evening, measure our feet, and he will, prepare a leather chappal. You have to wait for 3 weeks and come and pick it up. That was before the Industrial Revolution, before machines became part of our life. So once machines came, those Singarathope kind of footwear disappeared, and we had instead this Hawaii chappal. And these Hawaii chappals used to be made in factories, in machines. Now, what is the beauty with this Hawaii chappal? Hello? Hey, what is the beauty with this Hawaii chappal? What is the beauty with it? Every Hawaii chappal looks like another Hawaii chappal. Okay, so that's the beauty of the Hawaii chappal. The problem is acute when you go to a temple or a Kalyana Mahal. In a wedding, you leave your Hawaii chappal outside. So people used to have pins in the strap. They used to write in blue pen, SPA, okay, so that we are able to differentiate my product from the other. Okay, so this is the birth of differentiation. In marketing, we call this as the product orientation. The product orientation believes if you make a better mousetrap, even if you are in the woods, the world will beat a path to your door. I don't know if you have heard of this. If you make the best, next slide please. If you make the best mousetrap, you have seen mousetraps. Even if you are in a forest, the world will beat a path to your door is this philosophy. So that if I make a different mousetrap, if I
starting point of all marketing, next, is consumer needs. Next. What do we do with the consumer needs? We use organizational resources. Next. To achieve something. What are we going to achieve at the end of the day? What are we going to achieve at the end of the day? Hello? Hey, what does an organization want to achieve? Hello? What? Thank you so much. So the organization wants to achieve profit. Profit is not a dirty word. Profit is not a dirty word, please. Profits are required because for future growth you need to flow back retained earnings. Right? Without retained earnings, the organization will not grow. Even if you want to borrow, you need to show a margin. And that margin will come only from your earnings. So profit, yes. Is that your only objective? Is there any other objective? Is there any other objective? Only the girls are active. Yes. Any other objective? Thank you so much. Okay, so there are twin satisfaction objectives. One is your corporate satisfaction, the second is your consumer satisfaction. Which brings me to how do you view a firm? So this is what we call as the resource-based view of the firm. I don't know how many of you are familiar with this. This is from a strategy point of view. This is called the resource-based view of the firm. Now, what does it say? It says that you put your organizational resources like tangible assets. We already saw what tangible assets are. There are a lot of intangible assets. Where do you find brands located here? Can you identify where will brands be located in the first place? You agree that it is a gift. Anybody else? Reputation. Reputation is a resource, and your brand is situated right over there. The rest are all resources. Now, the kind of resources that you have, the quality of the resources, the optimal number of the resources will determine your core capabilities, your core competence. What do you do best? Like what does RL Institute does best? Is it in nautical sciences? Is it in management studies? If you ask me, Microsoft, what is its core competence? They write code like nobody else.
concerned, we are only concerned of how consumers perceive who you are, number one. Number two, brands are a heuristic. It's a shorthand for making good choices. I know it is from Nebula, Titan, I will quickly go and buy. If I know it is from Unilever, I will quickly go and buy. So a brand is a shorthand for making good choices. And lastly, a brand is a strategic tool. Next. How do we go about building brands and shareholder value? This is the whole view of branding and how it impacts your valuation. Okay, I hope you will understand what I have written here. If you have any questions, I will explain. If you have any questions on this, I will explain. Do you have any questions on this? Only if you have questions, I will explain. Otherwise, I will not skip this slide. Any questions on this? This is how a brand is built. Have you seen this slide before? I'm sure you have seen it. Have you seen this slide before? Do you have any questions? Next slide. So now I'm coming to the last but one part. Next slide. That was about closing the loop. Now, how do you build brands? There are several views of how to build brands. One of the very powerful methods is this. Have you seen this before? This is from the world-renowned advertising agency Young and Rubicam, Y&R, and this is called the brand asset value. There are four variables that you need to measure. The first variable is differentiation. Remember, no brand will become a brand unless you have a very clear established point of difference. So differentiation is on the left-hand side. The second one is relevance. Relevance is the connection, the appropriateness of the brand to the relevant target group. Now, how many of you would be comfortable with Axe deodorant? Anybody using Axe deodorant here? Axe deodorant. Nobody? You're not using Axe deodorant? Anyone here? Okay. How many of you use marker pen? Marker pen? How many use a Camlin pen? Camlin? Never heard of Camlin? Okay, if you're not heard of Camlin, it means that the brand is not relevant to you. Hello? So the second part is relevance, whether you think you can be associated with the brand. Right? So these are the two components of what we call as how strong is your brand. Right? The next aspect you need to consider is stature. Stature has two aspects: esteem. Do customers respect your brand? Do they know about you? What do they know about your brand? Right? What do you know about Horlicks? What do you know about Horlicks? Hello? Never heard of Horlicks? What do you know of Horlicks? Have you heard of Horlicks? Sorry? Dollar, okay. Do you believe in it? You don't believe in it. Okay? So, the two aspects here are stature. You can be high, you can be low, you can be strong. Now, if you look at this very carefully, these are called as leading indicators. The ones on the left-hand side are called leading indicators. The ones on the top are called lagging indicators, because this is an effect of what you do over a period of time. Okay? And depending upon where you are, you can decide what is the next course of action. Next slide, please. Now you figure out, you tell me what is the problem here. I have had enough of talking. What's the problem? So if you see,
Anybody? All right. This is a brand that is growing. It is up and coming. It has very clearly established its differentiation. It is only a matter of time by which it will improve its esteem and knowledge. Next slide, please. I think you guys have had too much for breakfast. You're not willing to speak, so I will continue. The next slide. Here, what is your estimate? It's just the other way around. They're very poor on leading indicators. They're very high on lagging indicators. So what this is telling you, here is a brand that is declining. It is not doing well. People know about the brand. It is very widely known. A lot of people know about the brand, but they are not willing to buy, like Air India. The brand is very well known, but people are not willing to fly. Why? Because of other reasons, right? And the brand is getting irrelevant. It is moving towards commoditization, because remember, differentiation is the key. If you are not able to differentiate, your brand will stop existing. Next slide. Now here is this brand. What do you get here? This is a brand that is very weak. It is very poor on all the dimensions. Next slide. Here is a brand. What does this tell you? Weak or strong? It's a strong brand. Thank you. I am coming to the last slide. So what have we learned from this 45-minute session? The only way to manage your brands is to go back to school and focus on your customer needs. The starting point is, what is the customer need? Is there a problem that you are solving? Hey, what is the problem that Axe is solving? What is the problem that Axe is solving? Sorry? Word of? Order. Is that a problem? Is that a problem that Axe is solving? Sorry? Long lasting? Axe? Why would somebody use an Axe deodorant? What is the problem that you're solving? You know why I'm asking you this is a very, very important question. Brands have to solve a customer problem. Brands have to solve a customer problem. If your brand is not solving a customer problem, or you do not know what problem it is solving, it might be solving a problem, but you do not know what it is solving, believe me, you have no reason to exist. I will repeat what I said. If your brand is not solving a customer problem, or you do not know if it is solving a problem, right? Very soon your brand will end up in the drain. So my question is, what problem is Axe solving? Why would people want to use Axe? Think about it. So when I was asking this to our students, so one of the students challenged me. He asked me, sir, you tell me Axe, what problem it is solving? You know, because we were telling them that it has to solve a problem. And then the student tells me, sir, you tell me Axe, what does it solve? So I'm posing the same question to you, but I have an answer. All right. The answer is, hello? It is solving the problem of loneliness. It is not just about body odor. Okay, body odor is an issue. And because of the body odor, what is happening is people are avoiding him. And why are people avoiding him? You know why people are avoiding him. And why is it a problem? Go back to your Maslow's need hierarchy. Right? We have a very strong need to be associated with others. Social needs, belongingness needs. Hello, are you with me? So if you're going to work for marketing and for brands, please keep asking yourself the question, is your brand solving a problem? I told my student, unfortunately, this was not available in my time. It would have solved a lot of my problems. What? You know what I mean, right? So if your brand is not solving a customer problem, or if you do not know what it is solving, we have a problem over there, okay? So that is the second one. And therefore, focus on the basics. Basics are, what is your promise? What is the liquidity, and how are you going to represent? Continue to make investments. If you don't make investments, what will happen? Your esteem and knowledge
scores will go down. And over a period of time, your brand will suffer. And finally, keep doing audits on a continuous basis. Keep measuring your strength and stature. The stature, if it is low, what we do is rejuvenation. Rejuvenation addresses stature, revitalization addresses strength. Strength is differentiation and relevance. Rejuvenation is to improve your esteem and knowledge. And those of you who are interested in valuation, I would suggest you read this Kraft Heinz, the $8 million write-down. That will give you a wonderful idea of whatever I have discussed here. First video. Yeah. Watch this very carefully. Marketing and branding for us is critically important. In a world where there are many products which are similar in the marketplace, if you're not able to differentiate your brand in a relevant manner to the consumer, then most likely you will end up selling on a price basis. We want to move away from there. We want to give consumers product of high quality, but of course when it comes with high quality, there's also a pricing element. So we need to communicate to the consumers and tell them why we are different and why they should be buying AA paper. The benefits that we offer to the consumer is in our brand position, which clearly states and shows that we are high quality paper that is no jam and no stress when you use it in the office environment. And that is communicated through television advertising. We believe very strongly in using mass media to generate rapid brand awareness and registering that brand awareness by following up with other integrated marketing campaigns, such as the out-of-home, billboards, bus sites, in-store promotions and in-store displays, and also in terms of doing online activities where we engage our consumers. And I think the benefit can be seen by the fact that in over 100 countries where we are present, we have a very strong level of brand awareness, which measures in the research that we've done recently at the 85% range. We have a very strong brand loyalty, where over 90% of people who have used AA continue to come back and use AA, which indicates that the product quality is high and it meets up with the expectations that we have created in our advertising campaigns. That's a problem which we give to our advertising agency. The advertising agency has been asked to develop creative campaigns for us. And we do this on an annual basis to refresh the message, but to retain the message in a refreshing manner to our consumers. Well, the advertising agency obviously needs to understand what our brand is about. We're about premium. We're about practical use in the office. It's a no jam, no stress paper. That's what AA stands for. And that is a consistent message that we have advertised from the year that we launched in 2000 until today. Once they understand that, they understand the premiumness and... Okay, what did you notice? What was the positioning? What was the product? Hey, what is the product? Hey, wake up, wake up, wake up. I know you went to sleep. What is the product? Hey, what is the product? Paper. Okay, A4 size paper. What is the name of the brand? AA paper. What was the positioning? He repeated that several times. What was the key value proposition? What did he say? You didn't notice? He said at least twice. What is special about this paper? Why is it sold as a brand? Paper is paper. Why is it sold as a brand? Hello? How many of you have used paper in printing? What is the problem we face?
paper gets stuck. So did you hear what he said? No jam, no stress paper. He repeated that several times. The key positioning, the value statement was this. That is the covenant, the promise. The promise that he makes is, here is a paper that is no jam, no stress paper. Okay? Now, how is that delivered? How is that promise delivered? It is by the manufacturing, your resources, your capabilities, which makes you say with all that confidence that here is a paper that will have no jam, no stress. Okay? So, two parts of the brand components are done. Now, the challenge that he has said, how will I advertise? How will I represent my promise and my quiddity to the world? The next. AA paper is the smoothest paper to go into and come out of your photocopier. AA, double quality paper. All right, so that is where I am ending my presentation. If you have any questions, you're most welcome. You've already shared 3 or 4 questions. We will answer that after the end of the program. Thank you. Thank you, sir. Your insights were enlightening and left a lasting impression on everyone present here. Thank you once again, sir. Now, it's my privilege in inviting Mr. P. Senthil Kumar, sir, co-founder of Business Consulting Director, Elite Management Consulting Services, Madurai. The forum is yours, sir. Good morning or good afternoon? Good afternoon, Aircha. Okay, fine. I think in the crowd, கொஞ்சம் ஒரு 20% வெளியில போயிருக்காங்க. இந்த crowdல ஒரு 40% வெளியில போயிருக்காங்க. Hope அவங்க சீக்கிரம் வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க உள்ள வரதுக்காக ஒரு சின்ன நாய்ஸ் உள்ள கொடுப்போமா? நாய்ஸ்னா என்ன பண்ணலாம்? விசில் அடிக்கலாமா? ஓகே, விசில், சவுட், கிளாப். கேட்கல சத்தமா அப்படிங்கிற இந்த லாஸ்ட்ல ஒருத்தர் பாருங்களேன். எஸ், தலை நிமிந்தீங்கல்ல, நீங்க தான். நீங்க எப்பவுமே தலை நிமிந்து இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவ்வளவுதான் விஷயம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போ நம்ம நாய்ஸை கட் பண்ணிட்டு நாலேஜுக்குள்ள போவோம். உண்மையிலேயே வந்து ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. புகழேந்தி சார் எனக்கு வந்து கால் பண்ணி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நான் நினைச்சேன் ஓகே நான் ஏதோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. பட் சுரேஷ் சார் கிட்ட இருந்து லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டெலிவர். ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் சொன்னதுல உங்களுக்கு ஒரு 80% கூட புரிஞ்சிருக்காதுன்னு. ஆமாவா? ஒத்துக்கலாமா? சரி, ஆக்சுவலி முதல்ல நமக்கு புரியலைங்கிறத ஒத்துக்கிட்டா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நான் அதை சொன்னேன். ஏன்னா நான் MBA கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு 12 வருஷம் ஆச்சு. அப்போ இதே விஷயத்தை எனக்கு வந்து ஒருத்தர் வெங்கடேஷ்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹி டாக்ஸ் அபவுட் பிராண்டிங் இன் பெங்களூர். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தமிழில் பேசக்கூடியவர். ஆனால் அவர் வந்து வேற வழியில் இல்லையா, அது ஒரு பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய MBA கிளாஸஸ் அவர் வந்து தமிழில் பேசின வேலைக்கு, அதாவது இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க. அப்போ இங்கிலீஷில் பேசினா முதல்ல இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்கன்னு நமக்கு புரியணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு புரியணும். கரெக்டா? அதே டிஃபிகல்ட்டி தான் எனக்கு அங்கே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாரு. பட் அவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு டே டு டே லைஃப்ல சம்டைம்ஸ் எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது. அன்னைக்கு எனக்கு அது புரியலை. பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் இன் தட் பொசிஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைம் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு 80% உங்களுக்கு புரியலைங்கிறது உண்மை. ஆனால் இதை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தா மட்டும் போதும். இட் இஸ் கோன் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் யுவர் லைஃப் அஸ் வெல் அஸ் பிஸ்னஸ். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பிராண்டோ, ஒரு மார்க்கெட்டிங்கோ, ஒரு காமர்ஸோ, MBAவோ இதெல்லாமே எடுத்துக்கும் போது நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, ஒரு சயின்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சயின்ஸ் அவர் ரிசர்ச் பண்ணலன்னா 5 வருஷத்தில் அவருக்கு மறந்து போயிடும், யூஸ் இல்லாமல் கூட போயிடும். யாரெல்லாம் இங்கே பயோடெக்னாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்க? லக்கிலி இங்கே யாரும் இல்லை, ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒரு சின்ன அலர்ட் என்னன்னா,
நீங்க படிச்ச விஷயங்களை நீங்க பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது மறந்துடும், பயன்படாமலே போயிடும் லைஃப்ல. ஆனா அந்த காமர்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ், மார்க்கெட்டிங், பிராண்டிங் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, இது வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு லைஃப்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா we are a customer. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆகுது அதை நம்ம பிராண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கிராட்டிடியூடோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிராட்டிடியூட்னா என்ன? நன்றி தெரிவிப்பது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் புகழேந்தி சார் ஃபார் டேக்கிங் அ கால். அண்ட் உள்ள வரும்போது அவருக்கு ஃபேன் பேஸ் நிறைய இருந்தது நான் பார்த்தேன், நல்லா ரொம்பவே பலமாக கைத்தட்டினாங்க. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் சுப்ரமணியன் சார் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறதுக்குன்னு. அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் சுரேஷ் சார். ஏன்னா ஒரு ஐஏஎம் திருச்சின்னோடனே நான் முதல்ல ஐஏஎம்லேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் வராரு அப்படின்னோடனே நான் ஓகே சொல்லிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் நாட் இன் டவுன் டுடே, நான் இது வெளியூரில் இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லும்போது வந்து இந்த மாதிரி திருச்சியிலேருந்து ஐஏஎம் ப்ரொஃபஸர் வராரு அப்படின்னோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு ஓகே சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்டேன் புகழேந்தி சார்கிட்ட. ஏன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு இன்சைட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஐ நோ த வேல்யூ, இது இன்னைக்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்குங்கிறது. அதனால உடனே ஓகே சொன்னேன். அண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் டைம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சுரேஷ் சார். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஒன் பர்சன் இஸ் ஹியர், மிஸ்டர் சபாஸ் கான், உங்களுடைய அலுமினை, அண்ட் மிஸ்டர் கணேஷ் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீ ஹியர். ஸோ ஒரு இந்த கிராட்டிடியூட்டோட ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சார் சொல்லியிருக்காரு. நிறைய தியரியா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இந்த தியரியா சொல்ற அளவுக்கு நான் படிக்கல காலேஜில், அதனால நான் தியரியா சொல்றதுக்கு எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச விதங்கள்ல உங்களுக்கு நான் ஷேர் இட் ஃபியூ திங்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டிஸ்க்ளைமர் வச்சுக்கலாம். டிஸ்க்ளைமர்னா என்ன? புகைப்பிடித்தல் உடல்நலக்கு தீங்கு விளைவிக்கும், அதானே? அவ்வளவுதான் டிஸ்க்ளைமர் இல்லையா? அந்த டிஸ்க்ளைமர்ல நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, இது எனக்கு நான் சொல்லிக்கிற விஷயங்கள், அதனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாட் டுடே, நான் ஃப்ரம் த பிகினிங் இதை நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன், அதனால சொல்றேன். ஜெயிச்சவன் சொன்னா சரின்னு எதுவுமே கிடையாது, கரெக்டா? ஏன்னா ஜெயிச்சவன் சொன்ன வெற்றி பெற்றவர்கள் அனைவரும் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளான்னு கேட்டா கிடையாது. அந்த மொமெண்ட் தான் சக்சஸ்ங்கிறது. அந்த ஒரு வின்னிங்கிறது த மொமெண்ட், அவ்வளவுதான். பட் சக்சஸ்ங்கிறது அது கண்டினியூஸ் வின்னிங். ஸோ ஒன் டைம் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை, தொடர்ந்து ஜெயிக்கணும். ரெண்டாவது வந்து நல்ல விஷயத்தை யார் வேணா சொல்லலாம், அவங்க நல்லவங்களா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. மேபி ஃபார் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய சரியோ தவறோ நம்மளுடைய அப்பாவோ நம்மளுடைய மாமாவோ நம்மளுடைய அண்ணனோ ஒரு ஸ்மோக்கரா இருக்கலாம். ஆனா அவர் சொல்லுவாரு, டே ஸ்மோக் பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உடனே நமக்கு மைண்ட்ல நீங்க ஒழுங்கான்ற கேள்வி வரும். இல்ல, அவர் அனுபவிச்சிட்டாரு, சரியோ தவறோ பழகிட்டார். என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா மிலிட்ரி மேன், ஹி யூஸ் டு லிவ் இன் டெம்பரேச்சர் 4-5 மைனஸ்லாம் டிராவல் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து தே யூஸ் டு டேக் ஆல்கோஹால். அவங்க அப்பா அவங்க பையனுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு, நான் இதுக்கு பழகிட்டேன், அடிக்ட் ஆகிட்டேன், தயவு செஞ்சு நீ பண்ணாத அப்படின்பாரு. அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, அவர் நல்லவரா இல்லையான்னு இல்லை, உங்களுக்கு நல்லது சொல்றாங்களான்னு மட்டும் பாருங்க. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா வந்து டிபேட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைன். டிபேட்னா என்ன? ஒரு விவாதம் இல்லையா? ஆர்கியூமெண்ட் வேற, டிபேட் வேற. ஆர்கியூமெண்ட் வேற, டிபேட் வேற. ஆர்கியூமெண்ட்ங்கிறது யார் சரின்னு பாக்குறது, டிபேட்ங்கிறது எது சரின்னு பாக்குறது. ஸோ டிபேட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட். உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்கிட்ட சரி, உங்களுடைய சீனியர்ஸ்ட சரி, உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்ட சரி, ஹாவ் அ டிபேட். டிபேட் இஸ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ரைட், நாட் ஹூ இஸ் ரைட். இதெல்லாம் என்னோட டிஸ்க்ளைமர்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். அண்ட் மார்க்கெட்டிங், பிராண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது சடனா கைஸ் கொஞ்சம் நம்ம ஃபோக்கஸா இருந்தோம். அங்க ஒருவேளை நீங்க பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா மியூட்ல பேசுங்க. மியூட்ல எப்படி பேசுறது தெரியுமா? சைன்ல, போர் அடிக்குது, அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு, சரிங்களா? ஓகே, அதனால இந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் எப்படி ரெவல்யூட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜின் ஓவர் த இயர்ஸ், ஒரு 100 வருடங்களுக்கு முன்னால, 200 வருடங்களுக்கு முன்னால இந்த பண்டமாற்று முறை இருந்தது இல்லையா, பார்ட்டர் சிஸ்டம். இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னு வர ஆரம்பிச்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மார்க்கெட்டிங்னு ஒன்று இருந்தது, கரெக்டா? அங்க எதுவும் சோசியல் மீடியா இருந்துச்சா, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எதுவும் இருந்துச்சா? அப்போ கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் பார்க்கணும்னு, நான் இந்த இடத்துல இந்த ஹோட்டலில் நான் போய் இதை சாப்பிட்டேன், இட் வாஸ் குட், நல்லா இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல நான் ட்ரெஸ் வாங்கினேன், என்னுடைய மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு, கிளியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சொன்னோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மட்டும்தான் ஏன்சியன்ட் வே ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்காகவே இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வேற எதுவுமே இல்லை.
பட் எப்படி இது இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டாக மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இதுக்கு நீங்கள் பீயிங் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் யூ நீட் டு நோ லிட்டில் அபவுட் எக்கானமி அஸ் வெல். இன்னைக்கு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக எக்கனாமிக் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போல, ஏன்னா எனக்கு அது பெருசாக தெரியாது. நாட்டினோட பொருளாதாரத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா சம்திங் கால்ட் எல்பிஜி. வாட் இஸ் எல்பிஜி? எல்பிஜி கேஸ் இல்லையா? இல்ல ஓகே ஃபைன், அது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு, சந்தோஷம். லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன், இதுதான் எல்பிஜி. இது எந்த வருடம் வந்தது தெரியுமா? 1991. ஓகே, 89ல இருந்து இதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இதை கொண்டு வந்தது யாரு? யாரோ பேர் சொன்னாங்களே, மன்மோகன் சிங் இல்லையா? இஸ் அ ஃபேமஸ் எக்கனாமிஸ்ட். அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு மேபி நான் கட்சிகளுக்குள்ள போல, பட் ஒரு சாமானியான வாழ்றதுல வச்சு சொல்றேன், இன்னைக்கு நம்மளுடைய நாடு சோமாலியா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு எல்பிஜிங்கிற கான்செப்ட். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் குளோபலைசேஷனால தான் இன்னைக்கு அவ்வளோ பெரிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு படிக்கிறீங்க, இல்லைன்னா படிக்கிறது காலேஜஸ் கூட இருந்திருக்காது. இன்னைக்கு பணம் இருந்தால் மட்டும் படிச்சிட முடியாது, நல்ல கல்வி கொடுக்குற கல்லூரிகளும் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வரதுக்கு காரணமே இந்த குளோபலைசேஷன்ஸோடைய பேட்டர்ன்ஸ் தான். ஸோ அப்போ இந்த எல்பிஜி அப்படிங்கிற விஷயத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு மாறுச்சு. முந்தி வந்து கவர்மெண்ட் தான் எல்லாமே வச்சுட்டு இருந்தாங்க, நோ பிரைவேடைசேஷன். இன்னைக்கு யாரோ தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் பெரிய வரிகள்லாம் இருந்தது. அப்போ அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வர ஆரம்பிச்சோடனே வேர்ல்ட் ஸ்டார்டட் பீயிங், அதாவது எஸ்பெஷலி இந்தியா ஸ்டார்டட் பீயிங் காம்படிட்டிவ். ஒரு போட்டிகளுக்குள்ள நம்ம டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அந்த போட்டிகள்ல வரும்போது எனக்கு என்னுடைய ப்ராடக்டை நான் முன்னாடியே நான் கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நான் போறேன். கரெக்டா? இன்னைக்கு நம்ம பெப்சி கோகோ பத்தி சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எந்த கம்பெனி வந்தது? பெப்சியா கோகா? கோக். ஓகே. மைக்ரோசாஃப்டா ஆப்பிளா? மைக்ரோசாஃப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சா? எந்த இயர்? ஓகே. ஆனா எத்தனை வருஷம் நமக்கு ஆப்பிள் தெரியும்? டவுன்லைன் ஒரு 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ். அந்த ஐபாடுங்கிற ஒரு விஷயம் வர்ற வரைக்கும் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ பொசிஷனிங்கிறதுலாம் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து வரும்போது என்னுடைய ப்ராடக்டை நான் முன்னிறுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நான் போறேன். அப்போ முன்னிறுத்தணும்னா என்ன பண்ணலாம்? ஐ நீட் டு ஷோகேஸ் மை ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வரும்போது அங்கதான் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இப்போ சார் சொன்னது எல்லாமே நம்மளுடைய பிராண்ட் எப்படி கொண்டு வரது, முன்னிறுத்துறதுங்கிறதா சார் சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாமே அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் தியரி மாறவே மாறாது. இப்போ நான் மணிராம் சார்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் நான், சார் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட்ல என்ன இருந்துச்சோ அதே சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கும் இருக்கு. அது பேஸ், அந்த பேஸ் மாறாது. ஆனா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய எவால்வ் ஆகி நிக்குது. 10 வருஷத்துக்கும் இன்னைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது, இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா பிராண்ட் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு விக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கணும் அப்படின்னா பிராண்ட் தான் விற்கிது. இதுல ப்ராடக்ட்டை தாண்டி இன்னொன்று என்ன வந்துருச்சு தெரியுமா? இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனியவே விற்கணும்னா அந்த கம்பெனி பிராண்டா இருக்கணும். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பிளிப்கார்ட் இன்னைக்கு யார் கையில இருக்கு? பிளிப்கார்ட் வால்மார்ட் கையில இருக்கு. பிளிப்கார்ட் 11 வருடமா இந்தியாவில் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அவங்களோட செயினை வச்சிருந்தாங்க. அவங்க கம்பெனியை வால்மார்ட்ட விற்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல ப்ராஃபிட்டே காட்டல. தேவர் எவ்ரி இயர் அவங்க லாஸ் தான் காட்டினாங்க. லாஸ்ல இருக்கிற கம்பெனி யாராவது வாங்குவாங்களா? ஆனா வால்மார்ட் 21 பில்லியன் 1.47 லட்சம் கோடி கொடுத்து வாங்கினாங்க. இப்பதான் டேட்டா பார்த்தேன். நான் ஸ்டூடெண்ட் பேசுற டேட்டா பார்க்கணும் இல்லையா? நான் வாங்கிட்டாங்கன்னு தெரியும், எவ்வளவு வாங்கினா இப்பதான் பார்த்தேன். 21 பில்லியன் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க வாங்கினதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம், சார் ஒரு இது போட்டிருந்தார் இல்லைங்களா, 4 லட்சம் மட்டுமே வந்து, ஐ மீன் 4 பில்லியன் மட்டுமே வந்து டான்சிபிள். ஆனா டோட்டல்ல வரும்போது 31 வந்திருந்தது. மிச்சம் இருக்கிற 27 என்னன்னா அசட் கிடையாது, இட் இஸ் வேல்யூஸ். ஸோ ஒரு வேல்யூ தான் இன்னைக்கு விற்கிது. அந்த வேல்யூ என்னன்னா பிராண்ட் வேல்யூவா இருக்கு. பிளிப்கார்ட்னா என்ன? அமேசானால இந்தியாவுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. அமெரிக்காவில் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஆனா இந்தியாவில் பிளிப்கார்ட் தான் இருக்காங்க. ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். அவங்களுடைய சப்ளை செயின் நெட்வொர்க் அவங்க கிட்ட அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. பிளிப்கார்ட்ல நீங்க ஆர்டர் பண்றீங்கன்னா 1 டே டெலிவரி இந்தியாக்குள்ள இருக்க எல்லா பக்கமும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவ்வளவுதான் விஷயம். இது 1 டேல பில்ட் ஆகல. இது ஓவர் நைட்ல அவங்க எதுவுமே பண்ணிரல. ஆனா இதை தொடர்ந்து அவங்க பண்ணும்போது they came with all these things. அப்போ இன்னைக்கு அவங்க வித்துட்டாங்க. அப்போ ஒரு பிராண்டுங்கிறது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னா ப்ராடக்ட்டை விற்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படல. அந்த பிராண்ட் இருந்தாலும் கம்பெனியவே விற்க முடியுங்கிறாங்க. எப்படி கம்பெனியை விற்கலான்றதுக்குலாம் சில கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. எப்படி அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ எடுப்பாங்கிறதுக்குலாம் தியரியில இருக்கு சில விஷயங்கள். இன்னைக்கு பிராக்டிக்கல்ல பிராண்ட் வேல்யூ எடுக்கும்போது கஸ்டமர் அக்விசிஷன் எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் அதுல வரும். ஆனா கம்பெனி பிராண்டா இருந்தா தான் நீங்க கம்பெனியவே கூட வித்துறலாம். நமக்கு அல்டிமேட்லி எதுக்காக பிசினஸ் பண்றோம்னா ப்ராஃபிட்காக தான் பிசினஸ் பண்றோம். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்ல ஏன் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கம்பெனியோட பேரை மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா யாருமே முன் வர மாட்டாங்க.
இட்ஸ் மை பிராண்ட், என்னோட ப்ரைடு, என்னோட ஃபேஸ் போட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. சூப்பராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற கம்பெனி ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக 501 ரூபாய்க்கு 2 ஃபோன் கொடுத்து ஊரெல்லாம் ரீச் பண்ணாங்க. ஆனால் அவரே திரும்ப ஜியோன்னு பேரை மாற்றி கொண்டு வராரு இல்லையா, வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு வராருல்ல. ஏன் கொண்டு வராரு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் பணம் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நான் பிஸ்னஸில் இருக்கேன். ஐ எம் ஹியர் டு மேக் மணி. சேவை செய்யணுங்கிறதா ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுமே, பட் த்ரூ விச் நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are earning. பணம் இருந்தால் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும். அப்போ அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஐ நீட் டு சேஞ்ச் ஃபியூ திங்ஸ். நான் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு பிராண்டில் சொல்லுது. எனக்கு பிராண்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு பேசிக்ல இருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது யார்ட்டனா மிஸ்டர் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு சொல்லி ஒருத்தரோட ஒர்க் ஷாப்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அவரோட பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவார். அவர் சொல்லுவார், டோன்ட் ஹேவ் எமோஷன்ஸ் வித் பிராண்ட் அப்படிம்பார். உங்கள் கம்பெனி மேலே பெரிய எமோஷன்ஸ் வைக்காதீங்க. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய நிறுவனங்கள் ஈஸியாக வித்துட்டு போயிடுவாங்க. வித்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் லாபம் சம்பாதிக்கிற கம்பெனிகள் இருக்கு. முதல்ல இருக்க ஒரு ஐடி கம்பெனி ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல அவங்க சோல்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க சேல் பண்ணனால பெருசா நஷ்டம்லாம் இல்லை, லாபம் தான் பார்க்குறாங்க. நம்ம அல்டிமேட்லி எதுக்காக இருக்கும், பிசினஸ் பண்றதுக்காக இருக்கும். அந்த பிசினஸ் அவங்க எடுத்து பண்றாங்க. இது எல்லாமே பிராண்ட் வேல்யூவை பொறுத்து தான் நம்ம லாபம் பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபிளிப்கார்ட் கடைசி வரைக்கும் அவங்க ப்ராஃபிட் காட்டல. இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ராஃபிட் காட்டினாங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் அவங்க விற்கும் போது எடுத்தது தான் அவங்க லாபம். ஃபவுண்டர்ஸ் 2 பேர், அவங்க 2 பேரும் அமேசானை ரெப்ளிகா பண்ணி தான் கொண்டு வராங்க. அமேசான் எப்படி புக் ஸ்டோர் ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய சப்ளை செயின் நெட்வொர்க்கில் கொண்டு வந்து ஒரு டெலிவரி சிஸ்டம் கொண்டு வராங்களோ அதே தான் ஃபிளிப்கார்ட் ரெப்ளிகா பண்ணாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு ஃபிளிப்கார்ட்டை வாங்க ட்ரை பண்ண வால்மார்ட்டுக்கு அடுத்து காம்படிஷன்ல இருந்தது யார் தெரியுமா? அமேசான். ஏன்னா அமேசானால உள்ள வரவே முடியல. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, வால்மார்ட் இந்தியாக்குள்ள வரலாமா வரக்கூடாதான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது. படிக்கிறீங்களா? அப்பப்போ பேப்பர்லாம் படிப்பீங்களா? தெரியுமா? வால்மார்ட்டை உள்ள விடலாமா, உள்ள விட்டா நம்மளுடைய சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் பாதிப்படையும் அப்படின்லாம் பெரிய போர்க்கொடிலாம் தூக்குனாங்க. ஆனால் அவர் வால்மார்ட் இந்தியாக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிஸ்கஷனே வர ஆரம்பிச்சது. வால்மார்ட் அவர் உள்ள வந்துட்டார். எப்படி ஃபிளிப்கார்ட் மூலமா வந்துட்டாரு. ஏன்னா ஃபிளிப்கார்ட்டுக்கும் வால்மார்ட்டுக்கும் இருக்கிற கனெக்டிங் என்னன்னா, வால்மார்ட் ரீட்டைல் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. வெல் நோன் பிராண்ட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட், எஸ்பெஷலி இன் அமெரிக்கா. அவர் ரொம்பவே எஸ்டாப்ளிஷ்டா இருக்காரு. வெல் நோன் பிராண்ட் ஃபார் ரீட்டைல் மார்க்கெட்ஸ். எவ்ரிடே லோ பிரைசிங். நேற்று நீங்க வாங்கின பொருளை இன்னைக்கு வாங்க போறீங்கன்னா அதை விட ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கம்மியா இருக்கும். தட் குட் பி இன் பைசா, டசன்ட் மேட்டர். ஆனால் எவ்ரிடே லோ பிரைசிங்கிறத கேரண்டி கொடுத்து கொண்டு வராரு. அவர் பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நல்லா ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அதை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வர ட்ரை பண்றாரு. ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள போனோடனே இவர் ஆன்லைன்ல தான் போகணுன்றதை ட்ரை பண்றாரு. ஆன்லைன்ல எப்படி போகலாம்னா திரும்ப மறுபடியும் ஒரு பெரிய சப்ளை செயினுக்கு போகணும், எப்படி கொண்டு போறதுன்றதை யோசிக்கும் போது ஃபிளிப்கார்ட்டை அவங்க அக்யூர் பண்றாங்க, வாங்குறாங்க. இப்போ 21 பில்லியன் கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு, 21 பில்லியன் கொடுத்து வாங்கிட்டு US டாலர்ல வாங்கிட்டு இன்னமும் அவங்களோட வால்மார்ட்ங்கிற பேரை கூட போட்டுக்கல. பிகாஸ் ஃபிளிப்கார்ட்ங்கிறது இன்னைக்கு இந்தியாவில் அவ்வளோ பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிராண்டா இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பிராண்டோட வேல்யூவாக சொல்றேன். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சேல்ஸுக்கும் மார்க்கெட்டிங்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. கரெக்டா? ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது மக்களுக்கு. சேல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, சேல்ஸும் மார்க்கெட்டிங்கும் ஒன்று அப்படிம்பாங்க. கிடையாது. சேல்ஸுங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு போய் கொடுத்து, சரி இதை வாங்கிக்கிறீங்களா. நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, ஒரு 20 வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பை தூக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஷாம்பு பாக்கெட்டு, ரேசர், சோப்பு பவுடர்லாம் போட்டுட்டு வீடு வீடாக வருவாங்க, வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அந்த என்ன பிராண்டெல்லாம் தெரியாது. சார் இவர் வந்திருக்காரு, ஏறு கட்டி வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கலாமா அப்படிங்கிறது இருந்தது. they were just focusing on sale. பட் மார்க்கெட்டிங்கிறது மேக் them buy. என்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறத சொல்றோம், அவங்கள வாங்க வர வைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். பட் இது ரெண்டையும் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் பினாக்கல் ஸ்டேஜுக்கு போய் நிற்கிறது தான் பிராண்டிங். ஸோ வெறும் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஓவர் டைம் ஒரு பிராண்டா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம், இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆப்பிளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது தெரியுமா? அவங்க ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை பண்ற ஒரே ஒரு செலவு எது தெரியுமா? எது? அந்த ஈவெண்ட் நடத்துறாங்க இல்லையா, அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அவங்க ஈவெண்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்றது தான் ஆப்பிளோட ஒரே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆனா செப்டம்பர் மாசம் நடக்கிற ஈவெண்ட்டுக்காக they are ready from March. இன்னைக்கு வரைக்கும் மார்ச் மாசத்துல இருந்து ஆப்பிள் ஈவெண்ட் டேட் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கான வேலைகள்ல இருந்து ஆப்பிளோட டிசைனிங்ல இருந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. they are keeping it very secret. ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு கூட தெரியாது, அந்த டிசைனிங் டீமை தாண்டி வெளியில யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா ஆப்பிள் மீன்ஸ் ஃபார் செக்யூரிட்டி இல்லையா, அவங்களோட ப்ராடக்டே வெளியில செக்யூரிட்டியில போயிடக்கூடாதுல்ல, அதனால அவங்க அவ்வளவு தூரத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது நாட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா மட்டும் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. நாட் ஜஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மட்டுமே இல்லை, அந்த பிராண்டோட வேல்யூவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுலையும் இருக்கு. அதை இன்னைக்கு நம்ம ஆப்பிள்ல பாக்குறோம். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கும்போது, சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் சொல்லும்போது கூட சொல்லுவாரு, ஒரு பிராண்டை எடுத்து, ஒரு பெரிய கம்பெனியை எடுத்து சுக்கு நூறா உடைச்சிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட், ஒரு உடைஞ்ச பார்ட்டை எடுத்து கொடுத்தா இது என்ன பிராண்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஃபேமஸா இருந்தா அப்பதான் நீங்க ஒரு வெல் நோன் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு.
இப்போ உதாரணத்துக்கு பேஸ் நரசூஸ் நான் சொல்லவே இல்லையே. இந்த பிராண்டை எந்தெந்த விலங்கெல்லாம் அவங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைகள் இது இருக்கு. இன்னொன்று வந்து இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த டின் 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 என்னது பிரிட்டானியா இல்லையா. ஸோ ஒரு மியூசிக் சவுண்ட் இதுக்கு வந்து அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்வார்னா, ஒரு இளையராஜாவோட பாடலை எடுத்து ஒரு பீட்டை மட்டும் கொடுத்தா இது இளையராஜா பாடல்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னு சொல்லி அவங்க நம்புறாங்க. என்ன ரசிகர்கள் அந்த அளவுக்கு இளையராஜாவை அந்த அட்மையர் பண்றாங்க அப்படிம்பாங்க. அப்போ ஒரு பிராண்டுங்கிறது இதுதான். ஒரு ப்ராடக்டாவோ இல்ல முழுசா கொண்டு போய் கொடுக்கறதுலையோ இல்ல, ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட அந்த பிராண்ட் வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பிராண்டிங் அப்படின்னு வந்தோடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் வந்து ஒரு பொசிஷனிங் இருக்கும். வாட் இஸ் பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் an ஐடியா, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு என்னுடைய பொருளை நினைச்சா என்னுடைய பேரை கேட்டா அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணுங்கிறதுல அந்த பொருள் இருக்கு. லிரில் சார் சொல்லும் கூட ஒரு ப்ராடக்ட் லிரில் சோப்னோட உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? என்ன வருது? லிரில் சோப்புனோடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னா, மேபி எனக்கு வயசாயிருச்சான்னு தெரியல, அந்த ஆட்ல நீங்க இன்னும் பார்க்கலையான்னு தெரியல, இப்போ கூட சமீபத்தில் பார்த்தேனுங்க. லிரில் சோப்புனோடனே ஒரு பெரிய அருவியில இருந்து ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு மேலே ஃப்ரெஷ்னஸ், அவ்வளவுதான். ஒருத்தவங்க தலையாட்டிட்டாங்க, அப்பாடா அப்ப பார்த்துருக்காங்க. எதையோ திரும்ப ஆதாமேவாத காலத்துல இருந்து ஒன்று சொல்லலை. ஓகே, லிரில் சோப் மாதிரியே இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சந்தூர் சோப் கேட்டவுடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? மம்மி இல்லையா? என்னன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்த பெண் கூட பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப இளமையா தெரிவாங்க. they are positioning that. ஸோ பிராண்டுங்கிறது அவங்க இப்போ இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் நம்பிக்கை, ஹமாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அவங்க பிராண்ட் பண்ணிட்டே வராங்க. இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சார் கிளியரா சொல்லியிருந்தாரு, பையிங் த மைண்ட் ஸ்பேசஸ் பிராண்ட். ஒரு கஸ்டமரை என் பொருளை வாங்க வைக்கிறதுல இல்ல, அந்த கஸ்டமர் மனசுக்குள்ள ஒரு இடத்த நான் வாங்குறேன், எனக்கான ஒரு இடத்த சம்பாதிக்கிறேன். இன்னைக்கு வாட்ச்னு சொன்னோன்னே ரோலெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க இருக்கவங்க யார்ட்ட ரோலெக்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல, ஆனா வாட்ச்ன உடனே காஸ்ட்லியஸ்ட் வாட்ச் அப்படின்னா ரோலெக்ஸ்ங்கிறது.
பொசிஷனிங் தான் அந்த இடத்துல நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் ஒரு சின்ன ஐடியாவை எடுத்து அதை கிளியராக இந்த ஐடியாவை ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றி அந்த ப்ராடக்ட் கேள்விப்பட்டா இதுதான் என்னுடைய வேல்யூ ப்ரொபோஷன் தெரியப்படுத்திட்டா அதுதான் பிராண்ட். வாட் இஸ் வேல்யூ ப்ரொபோஷன்? வேல்யூ ப்ரொபோஷன்னா என்ன? ஒரு பொருளை நான் விலை கொடுத்து வாங்குவதனால எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து 100 ரூபா கொடுத்து சினிமா தேட்டரில் டிக்கெட் போய் பார்க்கலாம், 200 ரூபா கொடுத்து பிவிஆர்லையும் ஐநாக்ஸ்லையும் போய் பார்க்கலாம். என்ன வேல்யூ ப்ரொபோஷன்? அதே மூவி தானே, அதில் வர்றது ரெண்டாவா தெரிய போகுது கிடையாது இல்லையா? ஆனால் அவங்க அந்த ஆடியன்ஸுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஏசி கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரெஸ்ட் ரூம் க்ளீனாக இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு. ஸோ த வேல்யூ ப்ரொபோஷன் இஸ் நம்ம ஹவு க்ளீன் விஆருங்கிறதே அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ 200 ரூபா கொடுத்தா தப்பு இல்லைப்பா, ஃபேமிலியாக போயிட்டு தான் சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த பிராண்ட். அந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம நிறைய பண்ணுறோம். ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட்டை மட்டுமே வச்சு கூட நீங்கள் ஒரு பிராண்டே பில்ட் பண்ணலாம். குறிப்பிட்ட பிராண்ட் அப்படின்னா, மோட்டார் விகடன் ஒரு புத்தகம் வருது, நாணய விகடன் ஒரு புத்தகம் வருது, யார் பார்க்குறீங்க? பட் கைஸ் பிலீவ் மீ, நாணய விகடன் புத்தகத்தை நீங்கள் படிங்க. ஏன்னா இப்போ சார் சொன்னார், ஒரு புக் பேர் சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் படிங்கன்னு. எத்தனை பேருக்கு அது படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு 2வது பேஜ் படிக்கிறதுக்கான ஆர்வத்தை கொடுக்கும் தெரியாது. கடைசி பேஜ் வரைக்கும் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் நீங்கள் முதல் பேஜ் படிக்கும்போது இருந்திருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது ட்ரை பண்ணுமான்னு தெரியாது. ஆனால் தமிழில் எளிமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மோட்டார் விகடன் புக் படிச்சிங்க அப்படின்னா, நாணய விகடன் புக் படிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் பிஸ்னஸ்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் உலகமே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அனைத்து தலைவர்களும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒபாமா பதவி ஏற்கும் போதும் சரி, வாஜ்பாய் சார் பதவி ஏற்கும் போதும் சரி, இன்னைக்கு நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் பதவி ஏற்கும் போதும் சரி, எல்லாருமே சொல்கிற ஒரே விஷயம், இந்தியாவுடைய வேலை வாய்ப்பை அதிகரிப்பேன்னுக்கிறாங்க. வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கணும்னா கம்பெனிஸ் நிறைய ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் கம்பெனிஸ் மட்டும் ஆரம்பித்தா வியாபாரம் நடந்துருமான்னு கேட்டால் இல்லைங்க. அந்த கம்பெனி இட் ஷுடன்ட் பி ஜஸ்ட் அனதர் பிராண்ட். ஒரு சின்ன மார்க்கெட் எடுத்து கூட அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை தயாரிக்கலாம். ஆனால் அந்த பிராண்ட் பேர் கேட்டால் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வரும். கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ்னால் என்ன வார்த்தை ஞாபகம் வருது? நம்பிக்கை, அதுதானே எல்லாம். அந்த வார்த்தையை தான் அவங்க கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க. இதே லலிதா ஜுவல்லரினா குறைந்த சேதாரம் இல்லையா? அவங்க லலிதான்னு சொன்னோடனே அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? லோயஸ்ட் வேஸ்டேஜ். ஜோயா லுகாஸ், ஜோசா லுகாஸ் சொன்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனி சேம் இண்டஸ்ட்ரி, சேம் மார்க்கெட், பட் தே ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டிங். இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் பிராண்ட். இதைத்தான் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கோபுரம் மஞ்சள் தூள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான். அந்த மஞ்சள் தூளை மட்டுமே தான் அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தாண்டி அவங்க வேறு எதுவுமே, மஞ்சள் தூள், குங்குமம், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி அதுக்கு பெரிய விளம்பரங்கள் நடக்குது. ஏன்னா த மார்க்கெட் இஸ் பிக். அந்தளவுக்கு அவங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ சார் ஆக்ஸ் கேட்டார், நானும் ஆக்ஸ் தான் கேட்கலான்னு நினச்சேன். ஆனால் ஆக்ஸினோடனே நம்ம பசங்களுக்கு நிறைய மைண்டில் வருமேன்றதுக்காக சரி வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு ஃபாக் யோசித்தேன். ஃபாகுனோடனே நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? உங்களோட ஸ்ப்ரேல வெறும் காற்று இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு பர்ஃப்யூம் வருதான்றதை பாருங்க அப்படின்றான். ஸோ அவங்களோட பிராண்டை அந்த ஃபாகை கொண்டு வந்து வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஃபாக் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அவங்க கொண்டு வராங்க. ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னோடனே பேர், லோகோ, கலர், சைன், மியூசிக், இமேஜ், ப்ரொமோஷன்ஸ், பேக்கேஜிங், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுங்கிற அந்த ஐடியா தான் பிராண்டாக கொண்டு போய் நிப்பாட்டு. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐடியில இருந்து ஒரு வடா பேட்டர் வந்துச்சு, பார்த்துருக்கீங்களா? ஐடி வடா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வடானா என்ன? வடை எப்படி இருக்கணும்? உளுந்த வடை எப்படி இருக்கணும்? ரவுண்டாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரோட்டு கடைக்கு போகிறீங்க, ஒரு வடை வாங்கணும்னு பார்க்குறீங்க. போனோடனே பார்க்குறீங்க அங்கே ஒரு 10 வடை இருக்குது. அதில் ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கிட்டே வரும். இந்த 10 வடையில் 8 வடையில் அதுக்கு பேர் இன்னொன்று என்னது? ஓட்டை வடை. அந்த ஓட்டை இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க, எடுத்துகிட்டே வந்தாங்க. 2 வடையில் ஓட்டை இல்லை. எது ஃபஸ்ட்டு விற்கும்? ஓட்டை வடை ஃபஸ்ட்டு விற்றுக்கிட்டே வந்துடும் இல்லையா? அந்த கடைசி 2 வடை வேறு வழி இல்லைன்னா ஓகே சார், வேறு இல்லை சார் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கும். அப்போது அவர் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாருன்னா, ஓகே அப்போ இந்த வடாவோட செல்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த ஹோல், இந்த சென்டராக இருக்கக்கூடிய ஹோல் ஏன் இருக்குன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது, எந்த சயின்டிஃபிக் ரீசனும் கிடையாது. ஆனால் அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வராரு. ஐடியிலேருந்து வடா பேட்டர் கொண்டு வராரு. அந்த வடா பேட்டர் என்ன அப்படின்னா, சார் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு மூடி கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் தலைகீழ வச்சு இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா போதும், லைட்டாக அந்த பாக்கெட்டை க்ரஷ் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு அந்த வடாவோட ஷேப்பில் வந்து உட்காரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த வடாவோட ஷேப் கொடுக்குறது அந்த பிராண்டே. அவங்க அதை கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த பிராண்டை பற்றி பேசணும்
வந்தாலே உங்களுக்கு நாங்கள் சோறு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோன்ற நம்பிக்கை அப்புறம் கொடுத்து கஸ்டமர் பேஸை கிரியேட் பண்ண உடனே அப்பாடா ரைட் நம்ம மார்க்கெட்டில் நிற்கிறோம், இது வரைக்கும் நான் வந்து ஃப்ரீயாக டெலிவரி பண்ணேன், இனிமேல் மினிமம் ஆர்டர் 250 அப்படின்னு அவர் போடுவார். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாப்புல ஸ்விக்கி. அடுத்து வருவாப்புல நோ மினிமம் ஆர்டர், 20 ரூபாய்க்கு ஒரு குலோப்ஜான் கொடுத்தா உங்கள் வீட்டு வாசல் கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு கொடுப்பாரு. அந்த ஆடே பார்த்தீங்கன்னா 5 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு கணவன் மனைவி வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருப்பாங்க, கொஞ்சம் வயசானவங்க. கணவன் வருவார், காலிங் பெல் அடிச்சோடனே கதவை திறப்பாரு, ஒரே ஒரு சின்ன குலோப் ஜாமுன் கொடுப்பாங்க, எடுத்து வாயில போட்டுட்டு காசு கொடுத்து அனுப்பி உள்ள யாரு ஒன்றும் இல்லை சும்மா யாரோ வந்தாங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவார். அப்போ அந்த அவங்க பிராண்ட் பொசிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ வெறும் 20 ரூபாய்க்கு ஆர்டர் பண்ணால் கூட வரும். ஆனால் அது ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ நிறைய சார்ஜஸ்லாம் வந்துட்டாங்க, அதுக்கு நீங்கள் திரும்ப சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுக்கணும், ஏன்னா கம்பெனி நஷ்டத்துக்கு நடக்காது இல்லையா. ஸோ அவங்களும் அதுக்கு இன்வெஸ்டருக்கு பணம் கொடுக்கணும்ல. ஸோ இதுதான் அங்கே வந்திருக்கு. இன்னைக்கு இந்த பிராண்டுங்கிறது எப்படிலாம் போய் நிற்கும் அப்படின்னு வரும்போது, KFC தாத்தாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? மணி வேற ஒன்னாச்சு, பசிக்குது, KFCங்கிறீங்க. KFC தாத்தா அந்த தாடியோட பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த தாத்தாவை நேரிலலாம் நம்ம பார்த்தது கிடையாது, ஆனால் அந்த லோகோவில் அந்த இமேஜ் இருந்துச்சு. அப்படி தூரத்துலேருந்து வரும்போது நீங்கள் ஹைவேல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் தான் பார்ப்பீங்க. அவங்க அதனால தான் எங்கே KFCயோட விளம்பரங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஃபேஸ் இல்லாமல் வைக்க மாட்டாங்க. ரீசன் இஸ் தட் அதுதான் பிராண்ட் செல்லிங் பாயிண்ட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பிராண்ட் எப்படிலாம் போய் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு வரும்போது, ஹார்பிக், வாட் இஸ் ஹார்பிக்? டாய்லெட் கிளீனர் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட டாய்லெட் கிளீனர் இருந்துச்சு. ஆனால் ஏன் ஹார்பிக்னோடனே எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஹார்பிக் அந்த ஷேப்பில் கொண்டு வந்தாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத அழுக்கெல்லாம் எடுக்க முடியாது, அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார்னர் கர்வாக இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எங்கே போய் அந்த அழுக்கு படிச்சிருக்க இடத்துல போய் நிற்கும். உங்களுக்கு கண்ணு கேட்டாத கை கேட்டாத தூரத்தில் இந்த ஹார்பிக் போய் வேலை செய்யுன்றாங்க. இதெல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. ரோட்ல ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு யாரு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க? யாரு? ஆரஞ்சு கலர் பேடிஎம்மா என்ன? கேடிஎம்மா? ஓகே, 2K கிட்ஸ் தான். ஓகே, ஸ்விக்கி இல்லையா? ஆரஞ்சு கலர் யூனிஃபார்ம் போட்டு 2 வீலர்ல போயிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க ஸ்விக்கி, அவங்களோட லோகோலயே தெரியும். அந்த ஸ்விக்கியோட லோகோல என்ன காட்டுது? GPS ட்ராக் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இந்த டயலாக் சொன்னோடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு பாருங்க. ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு. சாப்பிட்றதே இல்லையோ, வாங்கி கொடுக்குறதோட முடிச்சு சார். ஓகே, ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு அப்படிங்கிறத இப்போ சார் சொன்னார் இல்லையா, 1935ல இருந்து 2007 வரைக்கும் நீ கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருக்காங்க. மேபி இன்னொரு 10 பேர் எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க, இது எப்படி திரும்ப ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம்னு எழுதிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் எல்லாத்தினுடைய சாராம்சம் அடிப்படை என்னன்னா, என்னுடைய பேரை கேட்டா அவங்களுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட்டோ என்னுடைய வேல்யூவோ அந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகும். இன்னைக்கு ஆப்பிள்னு சொன்ன உடனே ஃபோன் தான் கனெக்ட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ஆப்பிள்ல இருந்து நிறைய உங்களுடைய ஃபோன் எங்கே இருக்குங்கிற டேக் மோர் கொண்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய கீச்சேனை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நிறைய வந்துருச்சு. ஆனால் ஆப்பிள்லாம் என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்னா, செக்யூரிட்டி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். அவங்களோட வேல்யூ ப்ரொபோஷன் அதை தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க, அவங்களோட கோர் வேல்யூவே அதுதான். ஸோ இது மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இவனுக்கு பசிச்சா இவனாவே இருக்க மாட்டான். சரி, இப்போ நான் உங்களுக்கு பிராண்டிங் கிளாஸ் எடுக்கலங்க, பிராண்டிங்காக பேசிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா பிராண்டிங் கிளாஸ் என்னன்னு சார் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. ஒரு IAM ப்ரொஃபஸர் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் விட்டு போனது எடுக்கிறதுக்கும் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் ஒரு நைட்டில் ஓவர் நைட்டில் நடக்கலை. இது பண்ணணும்னா இது எல்லாமே ஃபார்மிங்கில் இருந்து வரும்போது தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நிற்கிது அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ப்ராடக்டை ஒரு சீசனல் பேஸாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. உதாரணத்துக்கு டெர்மிகூல் அப்படின்னோடனே எப்போ அந்த ப்ராடக்ட் அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? எப்போ அவங்களோட ஆடு வரும்? கரெக்டாக மார்ச் மாதம் அந்த ஆடு வர ஆரம்பிக்கும் டிவியில். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, என்னோட மார்க்கெட் இது, இந்த டெர்மிகூல் அப்படின்னு வந்தோடனே இது சம்மருக்கு மட்டும் தான் போடுறாங்க. ஏன் டெர்மிகூல் பவுடர் தலைக்கு தான் போடுவாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த ஒரு பெயின் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, தலையில பெயின் இருந்துச்சுன்னா, தலையில டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுன்னா அது எங்க தெரியும்னா ஷோல்டர்ல விழுமா. அதை தான் கனெக்ட் பண்ணி அந்த பெயின் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி, ஆனால் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் நான் அந்த ஷாம்பு நான் தலைக்கு தானே போடுறேன், தோள்பட்டிக்கு போய் இல்லையே, நம்ம ஷோல்டர்லையா போட்டுக்கிறோம் கிடையாது. நீ தலைக்கு போடு, உன்னோட ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரை நான் கேர் பண்ணுறேங்கிறான். அப்போ கம்பெனி பேர்ல இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த பண்டல் நிறைய கொண்டு போய் கொட்டி இதை போய் புரிய வைக்கணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. சிம்பிளா ஒரு விஷயம்,
எனக்கு அகைன் ஐ வுட் லைக் டு எம்பசைஸ் வெங்கடேஷன் சார் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் எடுத்தவர் ஒரு தடவை நம்ம 2010ல் எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் we were 20 people in the room கூப்பிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா find a product which is not exist in the market. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இல்லாத ஏதோ ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்ட்டு கிட்டத்தட்ட 4 hours ஒர்க் ஷாப் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்களும் குரூப்பாக உட்காந்து நிறைய யோசித்தோம். போய் கொடுத்ததுல ஒன்று இது நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு. இப்போ நான் கேம் இப்போ நைட் சார் ஒரு இந்த ஷூவோட பாட்டம் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் போகும்போது ஸ்பைக் போட்டுக்கலாம், ஸ்விங் போகும்போது அந்த பேட் மாட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். இல்லை உன்னோட மேக்கிங் ஆஃப் சோலே டிஃபராக இருக்கும், அப்போ நாட் பாசிபிள். ஆனால் அப்போது நம்ம பேசுகிற 2 விஷயங்கள் மார்க்கெட்டில் அதுக்கப்புறம் இருக்குது. ஒன்று விம்மோட லேயர் இருக்கு இல்லையா, சோப் கரையாதுன்னு ஒரு விளம்பரம் பண்ணாங்கல்ல, ஒரு கீழே லேயரு சோப்பு போட்டால் அப்படியே இருக்கும் 30 நாள் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த லேயரை அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் சார் ஒரு சோப்புக்கு லேயர் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். பட் வி கேம் வித் an idea of covering it fully சார். அதாவது ஒரு பட்டன் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துரும், அந்த ஹோல்ல இருந்து அந்த ஒரு 1 டேக்கான சோப் மட்டும் கரைஞ்சி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம். பட் அது நம்மளால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல, அது முடிஞ்சது. இன்னொன்று நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கணும்ல, மாஸ்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபேஸ்லாம் கவர் பண்ண தேவையில்லை. மாஸ்க் எதுக்காக மேஜர் கவர் பண்ணுறோம்? நோஸ் அண்ட் மவுத் இல்லையா? பட் நமக்கு வந்து வாங்கிக்கிறத விட நமக்கு தான் மேஜராக கவர் பண்ணோன்னே தேர் இஸ் அ கிளிப். இதில் ஒரு கிளிப்பை மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களோட ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களோட சுவாசத்தை ரொம்ப தூய்மையாக கொண்டு போகும். இது திஸ் வாஸ் பீன் செட் பை ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் கொலீக். என்னோட கிளாஸில் படிக்கும்போது வினீதிங்கிற ஒரு பையன் சொன்னாங்க இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் அப்போ நாங்கள்லாம் அதை போஸ்ட் பண்ணோம். என்ன போஸ்ட் பண்ணோம்னா, உங்கள் கையெல்லாம் மூட்டை கொண்டு போங்களேன். வலது கை இருக்கா எல்லாருக்கும்? வலது கை இருக்கா? செக் பண்ணிக்கங்க ஒரு தடவை. ஓகே, மூக்கிட்ட கொண்டு போங்க, ப்ரீத் பண்ணுங்க. உங்களை எரியாமல் உங்களுக்கு சின்ன கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணவே மாட்டீங்க. டீ வந்தோடனே ஒரு சென்சேஷன் வந்து ஐயோ மூச்சு வரதை நிப்பாட்டிடும். இதை தான் சொன்னோம். பட் டெக்னாலஜியில் அதை ரொம்ப தின்னாக கொண்டு வந்து மாட்டிருக்கதே தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் சொல்லக்கூடிய விதம். ஓகே, மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஆனால் திரும்ப நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள அதே ப்ராடக்ட்டுக்காக நான் போகிறேன். அப்போ அதே ப்ராடக்ட்டுக்காக நான் போகிறேன்னா நான் ஏன் பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். கரெக்டாக? நீ ஏர்டெல், ஏர்செல், வோடஃபோன் இவங்க எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது டொக்கோமோன்னு ஒருத்தர் வந்து பெரிய மார்க்கெட்டை பிடிச்சார். அவர் என்ன சொன்னார்? டொக்கோமோவோட மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருந்துச்சு? டொக்கோமோ தெரியுமா? விஜயெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்காருங்க, ஆடுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு. பெர் செகண்டுக்கு பே பண்ணுங்கன்னு கொண்டு வந்தது அவர். நீங்கள் ஒரு 5 செகண்ட் பேசிட்டு 1 நிமிஷத்துக்கு காசு கொடுக்குறீங்க, 5 செகண்ட் பேசிட்டு 5 செகண்டுக்கு கொண்டு போய் காசு கொடுங்க அப்படின்னு. அப்போ இதக்கமா கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ அவங்களோட பிராண்ட் அதை வச்சு நல்ல ரீச் இருந்தது. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் ஆக அது இன்னைக்கு மாறி என்னவாயிடுச்சு, கடைசி எல்டி நீங்கள் நம்ம இதில் வந்துட்டோம். நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இன்டர்நெட்டில் தான் நீங்கள் பேசவே முடியும். ஜியோ இதை எல்டி 5Gயில் 4Gயில் வரும்போது ஒன்று தான். 4G டெக்னாலஜிங்கிறது நாட் ஜஸ்ட் டெக்னாலஜி, அது ஒரு ரெவல்யூஷனும் இருந்தது. எல்டிஇன்னு சொல்லி உங்களோட சிம்மில் வரும் ஜியோ இருந்தீங்கன்னா. அதில் உங்களுக்கு வரும்போது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இதில் பேலன்ஸ் இருந்தாலும் மட்டும் பேச முடியாது, உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டும் இருக்கணும். அப்போ தான் சொன்னால் நீ இன்டர்நெட்டை மட்டும் ரீச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கால் ஃப்ரீ சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க ஜியோ. அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கு அதான் ரேஷியோ. அப்போ இது எல்லாமே அவங்களோட பிராண்டை அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி we need to do a market research. அந்த ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச்சுங்கிறது 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று பிரைமரி ரிசர்ச், மார்க்கெட்டில் இறங்கி பேப்பர் என்ன வச்சு சார் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணீங்க, என்ன பிராண்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத கேட்கலாம். ஓகேவா? இன்னைக்கு சார் ஹார்லிக்ஸ் 2 தடவை இன்சிஸ்ட் பண்ணாரு. ஹார்லிக்ஸ் அப்படின்னோடனே டாலர் ஸ்ட்ராங்கர் ஷார்ப்பர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? பட் ஹார்லிக்ஸே அவங்க ஏன் இந்த டாலரை கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்லிக்ஸால் யாரும் ஜெயிக்க முடியல, காம்பனை ஜெயிக்க முடியல. ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்ன தேவைப்படுது? சார் சொன்ன மாதிரி என் பையன் வளர்ந்துட்டானாங்கிற கேள்வி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் ஹூனோஸ் என் கூட வந்து ஆடிட்டர் தினேஷ் என்னோட படிச்சுட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவர் இதில் வந்து காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் என்னோட ஷோல்டருக்கு அவர் தலையோட சேர்த்து என் ஷோல்டரில் முடிஞ்சிடுவார். ஆனால் இன்னைக்கு அவரோட ஷோல்டர் நானே என்னோட தலையோட இருக்கேன். ஆனால் அவர் நம்புறாரு காம்ப்ளான் கொடுத்தாலும் தான் வளர்ந்துட்டாரு. ஆனால் அவங்களோட ஜெனட்டிக் இஷ்யூ இருந்துச்சு, ஜெனட்டிக்கெல்லாம் அவங்க மாறி வராங்க, அதெல்லாம் வேற விஷயம். பட் அந்த அந்த மித்து ஃபேக்ட் எதுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனால் இந்த மித்து எது ஃபேக்ட் எதுங்கிற குழப்பத்துக்கு மூலியமாக அவங்க நிப்பாட்டத்துக்கான பவர் எதுக்கு இருக்கு? பிராண்டுக்கு இருக்கு. இந்த பிராண்டில் கொண்டு போய் அவங்க வைக்கிறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க, ஹைட்டாக வளரணும், காம்ப்ளான் பிடிக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அங்கே பிரேக் அதுக்கு தான் இவங்க ஷார்ப்பர், டாலர், ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இதில்
ஸோ have another 2 minutes. ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கணும். பிராண்ட் ஐடியானா என்ன, பிராண்ட் ப்ரூஃப்னா என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் பிராண்ட் ஐடியா? பிராண்ட் ஐடியா இஸ் நத்திங் பட் அ ரீசன் டு பை. என் பொருளை அவங்க வாங்கணும்னா என்ன அப்படிங்கிறது. ஆனால் பிராண்ட் ப்ரூஃப்னு ஒன்று இருக்கணும், ரீசன் டு பிலீவ். இது எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள்லாம் சொல்லலாம். ஆப்பிள் பிராண்ட் அண்ட் ஐடியா. ஐடியா என்னது? செக்யூரிட்டி. என் ஃபோனை, என்னோட ஃபோனை அன்லாக் ஆகிடுச்சு, என்னோட பாஸ்வேர்டை நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நினச்சி என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்து நான் என்னோட இயர் ஆஃப் பர்த் என்ன, என்னோட ஐடி என்ன, அதர் டீட்டெயில்ஸ் என்ன, இந்த ஃபோனை நான் வாங்கும்போது என்ன கார்டு கொடுத்து வாங்கினேன், இந்த கார்டில் என்ன நம்பர் இருந்தது, எக்ஸ்பைரி டேட் என்ன இருந்தது, எல்லாமே கொடுத்தாதான் அங்கேருந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணலாமா வேணாமா நம்ம யோசிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி போனோம். நான் காசு போட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது அவங்களோட செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த பிராண்ட் ப்ரூஃப் என்ன தெரியுமா? ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஒரு டெரரிஸ்ட் ஐஃபோன் வச்சுருந்துருக்காரு. அந்த ஐஃபோன் வந்து அவர் இறந்துட்டாரு, அந்த ஐஃபோன் கிடச்சிருச்சு. இந்த ஐஃபோனை ஒரு நம்பிக்கைக்காக கேட்குறாங்க. ஐஃபோன் இஸ் அ டெரரிஸ்ட், அவரோட ஃபோனில் இருந்து நாங்கள் வந்து டேட்டா சொன்னோம், இந்த ஃபோனை அன்லாக் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆப்பிள் முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. இட்ஸ் லைவ் எக்ஸாம்பிள். இல்லை சார், நீங்கள் யாரானா இருங்க, இட் குட் பி அகெயின்ஸ்ட் யுவர் கண்ட்ரி லாவாக இருக்கலாம், எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் என் கம்பெனி நார்ம்ஸ் இதுதான். இன்னைக்கு நான் இதுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னா நாளைக்கு எதுக்கு வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துன்ற பயம் வந்துடும். நான் இதை பண்ண மாட்டேன்னு அதுக்காக நிறைய லீகல் இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் தே ஸ்டுட் இட். அவங்களோட பாலிசிக்காக நின்று இதுதான் பிராண்ட் டு பிலீவ். அந்த பிராண்ட் பிலீவ்க்கான ப்ரூஃப் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ டோன்ட் பி எ ஜஸ்ட் அதர் மீ டு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் மீ டு பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நானும் பண்ணுறேன், அவர் பண்ணுறாரா, நானும் பண்ணுறேன். கோக் குடிச்சா என்ன கிடைக்கும், நான் பெப்சி குடிச்சாலும் அதே தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன வாங்குவாங்க? கோக் குடிச்சா ஹமாம் யூஸ் பண்ணால் லைஃப் பாய் யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன வாங்குவாங்க? எது முன்னாடி இருக்கோ அதை வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த பிராண்ட் நிற்காது, சேல் பண்ணாது. அப்போ we need to differentiate. Don't be just a me too product அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஏன் சார்? ஓகே சார், நிறைய தியரிலாம் உங்களுக்கு கண்டென்ட்லாம் கொடுத்துட்டாரு. நான் சொன்னதாமே வெறும் உங்களுக்கு ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு யோசிக்க வைக்கிற விஷயங்களாக மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு இருக்கீங்க இல்லையா, யூ பீப்புள் கொடுக்க பிராண்ட் கிரியேட்டர்ஸ், யூசர்ஸாகவும் இருக்கீங்க, கன்சியூமராகவும் இருக்கீங்க, கஸ்டமராகவும் இருக்கீங்க, அண்ட் யுவர் கொடுத்த கிரியேட்டர்ஸ். இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு கேப்பை கண்டுபிடிங்க. அந்த கேப்பில் ஏதோ ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்குங்கிறத பாருங்க. அந்த பெயின் பாயிண்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிங்க. அந்த கண்டுபிடிச்சதை பிராண்ட் பண்ணுங்க. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நீங்கள் இருக்கிறது காஸ்ட்லியஸ்ட். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னா என்ன? ஒரு தனி மனிதனுடைய அறிவு. இதான் ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட். ஆனால் இந்த அறிவை நம்மளால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா த்ரூ டாக்குமெண்டேஷன். அதை நீங்கள் பொசிஷனிங் பண்ணி வைக்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடியா, பொசிஷன், ரிலேட்டிவிட்டி, வேல்யூ ப்ரொபோஷன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ணால் மட்டும்தான் நிற்கும். இதுக்கு அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லட் அண்ட் ஓரல்-பி. இங்கே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும். ஜில்லட் அண்ட் ஓரல்-பி ரெண்டுமே ஒரே கம்பெனி. ஓரல்-பி வந்துட்டாங்க, மார்க்கெட்டில் சூப்பராக இருக்காங்க, ரொம்ப சூப்பராக மார்க் ஷேர் வச்சிருக்காங்க ஓரல்-பி. சடனாக அவங்களுக்கு வந்து ஹேவ் அன் ஐடியா டு கம் அப் வித் அன் ரேசர் ப்ராடக்ட் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வராங்க. ஏன்னா என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, அதான் ஓரல்-பிக்குன்னு ஒரு நல்ல மார்க்கெட் இருக்கே, ஓரல்-பியே வந்துடலாமே அப்படிங்க. உடனே இல்லை நான் இன்னொரு பிராண்ட் நேமை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜில்லட்டுங்கிற பேரை கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. ஏன்னா இன்கேஸ் ஜில்லட்டுக்கு பதிலாக அவங்க ஓரல்-பி ரேசர்னு வந்திருந்தா ரேசர் ஃபெயில் ஆனால் என்ன ஆகும்? டூத் ப்ரஷும் ஃபெயில் ஆயிடும். அப்போ அதை அவங்க அந்த இடத்துல பிரிக்கிறாங்க. இதை பிரிக்காத ஒரு பிராண்ட் என்ன தெரியுமா? பாண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? பாண்ட்ஸ் டூத் பேஸ்ட் வந்துச்சு தெரியுமா? நான் போய் சொல்றேன், நீங்க ஊர்ல செக் பண்ணி பாருங்க. பாண்ட்ஸ் டூத் பேஸ்ட் வந்துச்சு. அந்த பாண்ட்ஸ் டூத் பேஸ்ட் அவங்க லான்ச் பண்ண உடனே அவங்களோட பாண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்லாம் விற்கிறது நின்றுச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. அவங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் குறைஞ்சிச்சு. ஏன் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு பயம் வந்துருச்சு. என்ன பயம்? என் பையன் போயிட்டு பாண்ட்ஸ் எடுத்து வா அப்படின்னு சொன்னா அவன் பாட்டு டூத் பேஸ்ட் எடுத்து மூஞ்சில தேய்ச்சிட்டான்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பாண்ட்ஸுங்கிறது மென் ஃபார் க்ரீம் ஆர் எக்ஸ்டர்னல், டூத் பேஸ்ட்ங்கிறது இன்டர்னல். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக அவங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப மறுபடியும் அந்த ப்ராடக்டே அவங்க வேனிஷ் பண்ணாங்க. அந்த பாண்ட்ஸ் டூத் பேஸ்ட்ல அந்த ப்ராடக்டே அவங்க ஃபெயிலியர். அவங்க அது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இல்லை. ஸோ அப்போ ஜில்லட் அண்ட் ஓரல் பண்ண விஷயங்களை அதுக்கப்புறம் பாண்ட்ஸ் பண்ண தவறுகளை நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட். என்னதான் ப்ராடக்ட் இருந்தாலும், அந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ இருந்தாலும், அந்த பிராண்ட் இன்னைக்கு போக போக சார் கேட்கும்போது பென் பார்க்கர் என்ன வச்சிருக்கீங்க, இந்த பெண் எழுதுமான்னு எனக்கு அப்பப்போ தெரியாது. அப்பப்போ நான் எங்கேயாவது வரும்போது கிரிக்கி பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம பெண்ணில் எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? சொல்லி மொபைல் வச்சிருக்கோம், டிப் வச்சிருக்கோம். ஆனால் ஒரு பெருமைக்கு பேர் வைக்க பேனா வைக்கணுமேன்றதுக்கு ஏன்னா பேனா வச்சா தான் படிச்சேன்னு நம்புவாங்க. அப்போ பேனா வச்சிடும். ஸோ அதுவும் ஒரு பார்க்கர் பென் தான் கொஞ்சம் மரியாதையாக இருக்குன்னு பார்க்கர் பென் வச்சுக்கிறது. ஆனால் திடீர்னு அவசரத்துக்கு பார்த்தா எழுதாது. அதனால யாவது போகிறக்கு ஒரு கிரிக்கி பார்த்துட்டு தான் உள்ள போகும். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் a status symbol. Brand most of the time when it becomes a status symbol that sells a product, sometimes it sells a company as well. Best wishes for you all. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை எவல்யூட் பண்ணுங்க.
தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. Thank you for sharing your valuable thoughts and wisdoms. சார்ட்ட நிறைய டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் கேட்கலாம். நம்ம முதல்ல ஒரு 3 கொஸ்டின் வந்திருந்தது, ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் நான் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். அந்த தேர்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த கொஸ்டின் வந்து எனக்கு மைண்டில் நிறையவே இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டார்ஸ் இம்சேர் 23 புள்ளி படம் யார் பார்த்துருக்கீங்க? அதுங்களா? அதில் ஒரு விளம்பர படங்கள் துணை போகுது, சரியா தவறா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா? அதே கேள்வி எனக்கும் வரும். இன்னைக்கு திடீர்னு வந்துட்டு ரீவைடல் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டா யுவராஜ் சிங்கோ சல்மான் போனோ நான் வராங்க அப்படின்னு சொன்னா இது சரியா தவறாங்கிறது இஸ் டிபேட். பட் இன் அ மார்க்கெட் லைக் இந்தியா, இன்னைக்கு உலகத்துல 800 கோடி பேர் இருக்காங்க. இதுல 145 கோடி பேர் இருக்கக்கூடியது இந்தியா. ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன், பெரிய மார்க்கெட். இந்தியா சைனாவோட பெரிய மார்க்கெட். சைனாவில் போய் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா பிசினஸ் பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா தே ஹேவ் சம் ரெகுலேட்டரிஸ். இந்தியாவில் அது கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில் வேலை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம், மார்க்கெட்டில் ப்ராடக்ட் இன்னும் விற்றா தான் கம்பெனிஸ் நிறைய வரும். அதனால சினி ஸ்டார்ஸையும் பொலிட்டிக்கல் யார் ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயும் வச்சு அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, தீராங்க. ஆனால் சில பேர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம்னா ராஜ்கிரனுக்கு ஒரு விளம்பரத்துக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. என்ன விளம்பரம் தெரியுமா? வேஸ்டிக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவர் பண்ண மாட்டேன். அவர் கேட்ட ஏன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று, எதுவுமே காசு போட்டு வாங்க முடியல, ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்து வாங்கிறது ஒரு வேஸ்டி தான். 4 வேஸ்டி இதுலையும் நான் நடிச்சா நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற காசையும் சேர்த்து அதில் தானே சம்பாதிப்பீங்க, வரமாட்டேன் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஹானஸ்டி பீப்புள் சில பேர் இருக்காங்க. பட் இது சரியா தவறாங்கிறது இட் கேனாட் பி டிஃபைன்டு. ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ரீசன்ஸ், எக்கானமி ரீசன்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அதர்வைஸ் ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் இஸ் நாட் ரைட். பட் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வச்சு வந்து ஆர்பிஐ சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கவனமாக இருக்காங்க, உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸில் கவனமாக இருக்காங்க. அப்போ இது மாதிரி பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ராடக்ட்டை பற்றி பேசும்போதோ இல்லை வந்து ஒரு வெல் ப்ராடக்ட்டை பற்றி பேசும்போது there is a need of celebrity. ஏன்னா செலிபிரிட்டி தான் ரீச் செக்டர் இல்லையா, ரொம்ப ஜாஸ்தி போகும். நீங்கள் நம்ம ரோட்டில் நிற்கிறோம், உங்கள் ஃபோட்டோவும் என் ஃபோட்டோ இருக்குன்னா எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாது, கரெக்டாக? ஆனால் இதே நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ சொன்னாலும் உங்களை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். நாளைக்கு அலுமினியா இங்கே வரும்போது சார் அண்ணே எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், நம்ம காலேஜ் கோல்டு மெடல் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. உங்களை பார்க்க கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த கனெக்டிங் டு பிஸ்னஸ் தேவைப்படுறனால செலிபிரிட்டிஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து வெல்ஃபேராக இருக்க வரைக்கும் நோஹம். பட் சம்டைம்ஸ் இது ஒரு ப்ராடக்டாக பிஸ்னஸாக மட்டும் போது, லைக் எக்ஸாம்பிள் பண்ணும்போது கூட சொல்லியிருந்தீங்க சில கேம்பிளிங் கேம்ஸாக இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணுறது சரியானு கேட்டால் சரியாக தவறாக நம்மளால் டிபேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரெகுலேட்டரிஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சார்.
first one says products are made in the factory, brands are made in the domain. Absolutely. This quote is well founded, am I right? The products are made in the factory, brands are made in the domain. Now, I understand this very well. This is also an analogy to describe the product orientation. Maybe better mousetrap in the world will be possible. So what are you saying here? You're saying that a product, which means without a brand, right? So there is a commodity, soap or whatever, which you are making in the factory by your manufacturing process. But brands are created
producers. Okay, we now go for the certification distribution because the entire program has been done by the second year student. I honor the second year students on stage this morning. Yoga Vignesh. As we conclude the insightful brand strategy program, Brand Stratagem, I extend my heartfelt gratitude to everyone contribute to its success. A sincere thanks to the distinguished speakers and industry experts for sharing their valuable insights, empowering us with the knowledge that will undoubtedly shape the future of our brand endeavors. Our special appreciation to Dr. S. Pugalendhi Sir, Associated Professor, RL Institute of Management Studies, whose support made this program a grand success. My special thanks to the organizing team. Your meticulous planning and dedication have created an event that exceeds expectation. Lastly, to our participants, your active engagement and passion for learning have made this program vibrant and dynamic. Once again, thank you all for being a part of this enriching event. Thank you.
ஹே ஹாய். என்ன டென்ஷன்? இல்ல சீனியர், MBA கோர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் காலேஜ் தேடிட்டு இருக்கேன். ஃபாரின்ல பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பெஸ்ட் காலேஜ் ஏன் ஃபாரின்ல போய் தேடணும்? பக்கத்துலயே இருக்கப்போ RLIMS MBAக்கு இதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஃபினான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அக்ரி பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ். பட் நான் இன்ஜினியரிங்ல எனக்கான எலெக்டிவ் கோர்ஸ் அங்க இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், மெட்டாவர்ஸ், பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங், பிளாக் செயின் எக்ஸெட்ரா இன்னும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதுவும் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபைட் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஃபாரின் கெஸ்ட் லெக்சர் வச்சு சொல்லி தராங்க. So RLIMS தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். RL Institute of Management Studies, TVR Nagar, Aruppukkottai Road, Madurai 625022. Email ID rlims@rlims.in. Contact number 95006 65581.